Hello cả nhà. Hôm nay mình đi làm về sớm quá nên là mình quyết định là lên chơi game. Hôm nay tối thứ 5 cả nhà ạ. Vậy là ngày mai đã là thứ 6 rồi. Hi. Thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Rồi lại thứ 2 là một ngày mới bắt đầu. Ayo. Ok thôi rồi, bỏ qua đi. Nói chung là tối thứ 5 thì mình cũng muốn giải trí một tí. Sau mấy tối vừa rồi làm việc kinh quá, còn cái giải trí nào hơn là chơi tiếp game, đúng không? Nào, hôm trước mình đang chơi đến đâu rồi nhỉ? Chơi trò này thực ra là khá là mệt mọi người ạ. Bởi vì là trò này chơi là mình sẽ phải dịch hội thoại. Nó tốn nhiều neuron thần kinh hơn chơi những cái trò chơi khác. Mà thôi không sao, mình thấy câu chuyện của nó khá là hay. Mà mình cũng không biết là có nhiều các bạn Việt Nam khác chơi trò này không. Nên đã đào hố rồi thì đào luôn đi. Đào cho chót, đào cho hết luôn đi. Chết, bỏ sừ. Ồ, mình quên mất lần trước chơi đến đoạn nào rồi. Tức là bây giờ lại phải quay trở về chỗ phát hiện xác chết. Tầng 3. Quay về đây làm gì ta? Đi nhầm đường. Hifumi và Taka. Trong một lúc, Kyoko như bị sửng sốt đến đứng hình. Nhưng chỉ 1 phút. Như là mình đã nhớ lại rồi. Gia Trì đã quay trở về với tôi. Chỉ là lần trước đi gặp em Kyoko, nhưng mà vì em ý bận làm một cái gì đấy rất bí ẩn mà không nói cho mình biết, nên là em ấy không biết được rằng là hai Hifumi và Taka thì đã bị xử. So then, Nào, bắt đầu nào. Rồi Kyoko thì đi về phía Taka và bắt đầu khám nghiệm tử thi. Hồ sơ Monokuma nói rằng là họ bị giết bởi cùng một vật giống nhau, cùng một hung khí giống nhau. Kyoko thì trông rất bình tĩnh. Nhìn cô ý rất là thoải mái và bình tĩnh, khiến tôi cũng cảm thấy bình tĩnh. Ơ sao nữa? I see. Hey, Tớ tìm thấy một cái gì đó. Cậu có nhớ đồng hồ Taka luôn đeo ở tay trái của cậu ý không? Cậu ý đeo đồng hồ tay trái á. Cậu lẽ ra phải để ý mọi người xung quanh nhiều hơn đấy. Cậu không thích mọi người đến thế cơ à? Không phải như vậy. Dù sao thì cậu nói là Taka có một đồng hồ. So then, hãy nhìn đi. Nó bị vỡ rồi. Cậu có thể nhìn thấy là kim đồng hồ không chạy đúng không? Có vẻ như nó đã bị hỏng, bị vỡ khi mà Taka gặp kẻ giết người. Và cái thời gian ở trên đồng hồ thì dừng lại lúc 6 giờ. Vậy có nghĩa là đồng hồ bị hỏng lúc 6 giờ. That's right. Nhưng mà tối qua đồng hồ của Taka không bị hỏng.
Tối qua thì lúc này đồng hồ Taka vẫn chỉ vào đồng hồ và nói rằng là đã gần 10 giờ tối rồi. Mọi người biết không, đã đến giờ đi ngủ rồi. In other words, Vậy nếu như mà nó vẫn còn hoạt động lúc 10 giờ tối hôm qua thì nó có thể đã bị hỏng lúc 6 giờ. À, nếu mà nó vẫn còn hoạt động lúc 10 giờ tối hôm qua thì nó sẽ không bị hỏng lúc 6 giờ tối. Cho nên cái 6 giờ ở đây chỉ có thể là 6 giờ sáng mà thôi. Vậy là Taka đã bị giết lúc 6 giờ sáng. Khoan đã nha, nên nó hơi vô lý nha. Taka bị giết lúc 6 giờ sáng. Thế nhưng mà tại sao Monokuma lại thông báo cái xác chết phát hiện muộn? Bình thường là khi mà phát hiện được xác chết thì sẽ thông báo luôn. Ồ, nhưng mà đấy là bởi vì người ta phải có ai để phát hiện xác chết thì mới thông báo. Chứ còn nếu mà xác chết vẫn ở đấy thì không có thông báo. Ok. however, Còn nữa, hãy nhìn vào tay trái của Taka đi. Cậu ý đang nắm một thứ gì đó. Makoto, Cậu có thể cố gắng lấy nó ra được không? because Taka nắm tay có vẻ chặt. Và đàn ông con trai thì thích hợp với những công việc chân tay này hơn đúng không? Ok. Rồi bắt đầu cúi xuống lấy cái vật ra. Một mảnh Hey. giấy. Chỉ có thế thôi à? Đúng vậy. Một mảnh giấy. Không có nhiều gợi ý nhỉ? is that right? Tớ đang suy nghĩ. Sau đấy thì Kyoko quay về phía cơ thể của Hifumi. So then, Hãy kiểm tra cơ thể của Hifumi nào. Có thể cậu ấy sẽ cho chúng ta một vài gợi ý chăng? Vấn đề duy nhất tớ có bây giờ là làm sao hung thủ có thể di chuyển được xác của Hifumi từ phòng y tế cho tới chỗ này, từ lầu 1 tới lầu 3 mà không một ai để ý. Tớ thấy điều này là không thể. Và cũng có vẻ như Hifumi đã chết vì một cái đánh vào đầu. Cậu ấy có thể bị giết bởi cái búa Justice Hammer 3 mà chúng ta đã tìm thấy ở phòng y tế. Thế nhưng khi chúng ta tìm thấy cơ thể Hifumi ở phòng y tế thì kính của cậu ý đã bị bao phủ bởi máu. Nhưng bây giờ nó lại rất sạch. Có nghĩa là ai đó đã lau kính. Nhưng ai sẽ làm vậy và tại sao? Đơn giản lúc đấy Hifumi chưa chết. Lau máu để đánh thức Hifumi dậy và thuyết phục lên trên tầng 3. Ê. Rồi. Cậu có tìm thấy gì không? Tớ có tìm được nhiều hơn là tớ nghĩ. Hãy nhìn đây. Một mảnh giấy. That's right. Hifumi đã giấu nó. Giấu. Indeed. Cậu ấy đã giấu vào quần. Và tớ nghĩ là cậu ấy giấu với chút ý. Cậu hãy xem. Quần từ từ. Vậy cậu Why is đã that? Nó chỉ là quần của cậu ấy thôi. Cũng chả phải là tất của cậu ấy hay gì cả. Tớ không biết có nghĩa là này, hãy nhìn vào tờ giấy đi. Đi Makoto, mở nó ra. Trong khi tớ đang nghĩ là làm thế nào mà nó có thể bị giấu ở quần của cậu ý thì có vẻ như chuyện cái mảnh giấy này nó rất là quan trọng. Hifumi. Cái mảnh giấy này tốt nhất là quan trọng Hifumi, nếu không tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu vì việc bắt tớ phải sờ vào quần của cậu. Một mảnh giấy.
tớ đã tìm thấy lỗ hổng có thể chúng ta sẽ dùng để thoát. Monokuma không thể tìm ra, cho nên đừng nói với ai cả. Hãy gặp ở phòng dụng cụ lúc 6 giờ sáng. So, Nghe có vẻ rất là quen. Đúng thế, đây cũng là điều mà Hiro đã nói. Vậy cậu ấy đã nói sự thật cho chúng ta. however, Nhưng mà nó không chính xác là như vậy đúng không? Tối qua có một ai đấy đã bỏ một mảnh giấy rất lạ ở dưới cửa. Và nó nói là tớ đã tìm thấy một lỗ hổng chúng ta có thể dùng để thoát. Monokuma không thể tìm ra, cho nên đừng nói với ai cả. Hãy gặp ở phòng giải trí vào lúc 1 giờ sáng. Thời gian bị khác biệt. Hiro nói rằng cái nốt nói là gặp nhau lúc 1 giờ sáng, nhưng cái nốt này lại nói là gặp nhau lúc 6 is giờ that sáng. right? Từ từ, chỉ vì Hifumi có cái tờ giấy không có nghĩa là nó dành cho cậu ấy. Hả? So, Một phần của nó bị xé ra đúng không? Có vẻ như là nó có một ý nghĩa nào đó khác. Đúng rồi, một phần của tờ giấy bị xé này. Không khéo cái mảnh xé đấy là thằng Taka, cái mảnh giấy thằng Taka cầm đấy. Kyoko, cậu có thể giải thích rõ hơn được không? Hãy nghĩ cho kỹ đi. Tại sao cậu ý lại vò tờ giấy như vậy? Tớ không biết. so then, Có nghĩa là nó không phải chỉ là tờ giấy khi mà cậu ấy cầm. Có thể nó có một cái gì đấy quan trọng hơn. Làm gì có cái gì mà quan trọng hơn lại trở thành một tờ giấy nháp như thế này. Đó là cái mà cậu cần phải. Làm cách nào mà một cái quan trọng lại có thể trở thành một tờ giấy nháp như thế này. Đây là cái mà cậu cần phải giải thích. Mình không hiểu cái này lắm, từ từ nhá. Để xem nào. Hifumi có tờ giấy này giấu ở trong người. Một phần của tờ giấy đã bị xé. hey, Khi mà chúng ta đang đi tìm thì tớ cần phải nói với cậu một điều. Hai nạn nhân chắc chắn là họ đã cầm quyển ebook cùng với họ. Cho nên cái quyển has nothing to do with how the... Cho nên cái quyển handbook này không liên quan đến việc là vụ án mạng xảy ra như thế nào. Nói cách khác, is that right? cô nói về cái quyển handbook gì đó và bảo rằng là cái quyển handbook đấy thì nó không liên quan đến việc là vụ án được diễn ra như thế nào. Cái này chỗ này mình cũng hiểu lắm. Nhưng mà sẽ đến một lúc mà quyển handbook sẽ đóng vai trò. Quyển handbook sẽ đóng vai trò. Tớ nghĩ là tớ hiểu. Nhưng Kyoko nói rằng là nó quan trọng, nên là tớ nghĩ chắc là tớ sẽ ghi nhớ chuyện này. Hả? Hết rồi ấy hả? Đến class trial rồi ấy hả? Đến phiên tòa rồi ấy hả? My goodness. Are you excited? Are you pumped? It's time for the class trial to begin! Like the bright burst of fireworks, like the flash of a soul clashing with life and death. And so, with no further ado, everyone please meet at the usual spot. Make your way to the red door on the first floor of the school.
See you soon. It would seem... Thật là không may nhưng mà tớ nghĩ chúng ta sẽ phải kết thúc cuộc điều tra ở đây. Cậu sẽ phải tìm hiểu mọi thứ. Cậu sẽ Shall phải we tìm hiểu go? mọi thứ lúc sau. Bây giờ chúng ta đi thôi. Ok. Mình vẫn chưa tìm được mình vẫn chưa biết được là ai là người có khả năng giết nhỉ? Thường là những cái game như thế này thì người ít tình nghi nhất chính là người thủ phạm giết người. Vậy thì mình nghĩ có thể là sẽ có 2 đồng phạm ở trong vụ này. Mình nghĩ là Aoi với cả Sakura. Vai đã tự dưng nghe cái nhạc nó ghê kinh người luôn ấy. Từ từ. Để mình vụ án này sẽ hay đây. Từ xem ebook nào. Mỗi học sinh thì sẽ có một cái quyển ebook rồi, và sẽ đóng vai là cái khóa để mở. Chủ sở hữu, tên chủ sở hữu thì sẽ hiện ở trên cái quyển ebook này khi mà mở quyển ebook ra. Nhưng mà có vẻ như với vụ án lần này thì cái quyển ebook này thì nó không liên quan gì. Tại vì như vụ án thứ 2 là cái ebook này là có đóng vai trò quan trọng, nhưng mà lần này thì không. Ok, thôi rồi, đi thôi. Có thể hôm nay là chúng ta sẽ xong đấy, sẽ xong vụ án số 3 đấy. Monokuma appears. Vai, sao tự dưng có 2 thằng Monokuma này. Wrong. Illusion, đây chỉ là ảo ảnh. Tớ di chuyển nhanh đến nỗi mà mọi người nghĩ là tưởng là tớ nhân đôi. Nào bây giờ mọi người thử nói xem ai là Monokuma thật. Chúng ta có thể vào thang máy được không? Boy, tough crowd. Ơ, cậu không chơi với tớ à? Chơi đi. Chúng ta sẽ không chơi với mày đâu. Ok. Hey. Nếu như mà mọi người đã sẵn sàng và ở đây thì hãy vào thang máy thôi. Gặp lại mọi người ở phía sau. Let's go. Nào đi thôi. Please. Trời ơi, tớ chưa chuẩn bị tinh thần cho vụ xử án này. Cậu không bao giờ chuẩn bị tinh thần cho bất cứ cái gì cả. Nhưng mà cậu không thể chạy trốn được đâu, Hero. Cậu sẽ phải trả giá cho tội lỗi của cậu. Tớ đã nói với cậu là tớ không làm gì cả. Thật đấy. Nhắc cho tớ đi. Cậu có tìm được những bộ đồ mặc khác không? Hoặc là tờ giấy? Không. Thật là không may. Có vẻ như là chúng ta đã có thủ phạm ở đây rồi. Hey. Đây không phải là lúc để nói chuyện. Hãy dành sự cáo buộc của cậu khi chúng ta vào phòng xử án. That's right. Cô ấy nói đúng, hãy xuống đi và sau đấy thì để câu chuyện bắt đầu. Ý kiến tốt đấy. Mokoto nói rằng là sẽ không thể để cho kẻ đã giết Hifumi và Taka trốn tội được. Cho tất cả những ai vẫn còn sống và cho những người hai mạng sống vừa bị mất. Người mà đã giết Hifumi và Taka, người mà đã giết 2 người bạn của chúng ta, kẻ giết người chính là một ai đó ở trong này. Đi thôi, hãy đi vào vạch mạch. À vạch mặt. Hãy đi vào vạch mặt kẻ tình nghi. Nào mọi người đoán là ai nào? Mọi người đoán ai sẽ là kẻ giết người cho vụ án thứ 3 này nào? Nhanh lên, trời ơi lâu thế. Cái phim này, cái game này nó rất là dài dòng ấy.
Rồi sau đấy thì thang máy đã dừng lại, cửa đã mở ra cho một số phận bi hãi. Ồ, ta đã thấy mọi người tập trung ở đây rồi. Nhận ra là chúng mày chỉ còn một vài người còn lại thôi. Chắc là cuộc sống ở trường học sẽ từ từ chạm tới đỉnh. Just the worst. Tất cả là bởi vì mày. Tại sao mày lại muốn bọn tao làm những việc độc ác như vậy với nhau? Hả? Cái gì cô? Mọi người ghét tao để như thế cô à? Nhưng mà tao rất là dễ thương. Đừng có đùa nữa và hãy bắt đầu phiên tòa thôi. Đừng có giục tao. Đương nhiên là tao sẽ bắt đầu nó rồi. Và tao sẽ không bao giờ nói những câu như kiểu hãy đợi cho những pha hành động xử án sau chương trình quảng cáo. Tao sẽ không bao giờ để bọn mày chậm trễ như vậy đâu. Nào, hãy bắt đầu. Đi tới ghế của mọi người đi. Phiên tòa bắt đầu. Rồi, chuẩn bị chưa? Bắt đầu. Xếp. Preparation gì nữa. Bắt đầu thôi. Let's begin with a basic explanation of if you can figure then I'll punish everyone besides the black cái nguyên tắc của phiên tòa thôi. Now, We already know who did it. Mình đã biết rồi, tức là nếu mà tìm được kẻ giết người thì kẻ giết người sẽ bị phán quyết. Còn nếu mà tìm không được hoặc tìm sai thì tất cả những người còn lại sẽ bị phán quyết. Và kẻ giết người thì sẽ được tốt nghiệp và thoát ra khỏi trường này. Còn Aoi đã cắt lời thằng Monokuma và nói rằng là bọn ta đã biết ai là người hung thủ rồi. Hả? Cái gì cơ? It was Hiro. Chắc chắn He là does not Hiro. have an alibi for when the murders took place, and we found him in that suit. Chắc chắn là từ từ để mình chỉnh tiếng cho nhỏ lại nhá. Vừa dịch xong vừa dịch xong vừa gọi là nghe nó hơi bị lấn nhau ấy mọi người. Ok rồi. Celeste nói rằng là đó là Hiro. Cậu ý không có bằng chứng ngoại phạm khi mà vụ án mạng diễn ra. Và bọn tôi đã tìm thấy cậu ta mặc bộ đồ trang phục của kẻ giết người. Đừng có nói dối. Cậu đã giết bọn họ. Không. Không phải tớ. Ai đấy đã đánh tớ bất tỉnh. Và tớ đã ngủ trong suốt thời gian đó. Tớ không biết gì cả. Im mồm đi, kẻ giết người. Cậu là ai mà dám nói tớ là kẻ giết người? Tớ rất xin lỗi Hiro, nhưng mà bọn tớ có bằng chứng. Đây chính là bản hướng dẫn xếp hình của bộ costume. Thank you. Và ngoài ra thì những bộ phận của cái bộ trang phục này được tìm, tất cả được tìm ở trong phòng của cậu. Cậu phải chấp nhận thôi, bằng chứng thì rất là rõ ràng. Tất cả đều chỉ ra rằng cậu đã lắp ráp bộ đồ và mặt nó khi tiến hành phạm tội. Bao nhiêu lần tớ phải nói với cậu là tớ không biết. Hiro liệu có phải là kẻ giết người hay có một ai đó? Chúng ta phải làm sự việc rõ ràng. Nào, bắt đầu nhá. Yasuhiro message. Cái này là cái message mà dụ thằng Hiro đi ra sớm. The blueprints, the suit parts, they are all proof enough that you are the culprit. I don't know anything about that stuff. It's not true. It's a conspiracy. Hiro, why? Why did you kill them? No! Just hold on a second. Từ từ. Mà mình đã bị miss cái gì thôi à?
Nếu mà mình nhớ thì là hero, chữ viết rất là ấn tượng và rất là đẹp. Everything we found in your room. The blueprints, the suit parts, they are all proof enough that you are the culprit. I don't know anything about that stuff. It's not true. It's a conspiracy. Hero, why? Why did you kill them? No, just hold on a second. Hả? À, blueprint. Everything we found in your room. The blueprints, the suit parts, they are... Rồi đây. Là chữ viết của thằng hero thì rất là đẹp, còn cái blueprint, cái mà tờ hướng dẫn ấy, chữ viết thì không đẹp, không được giống. Chúng ta có chắc là hero đã viết cái bản hướng dẫn này không? Đây, thằng Makoto đã lật lại rồi. Ý cậu là sao? Mọi người hãy nhìn này. Đây là cái nốt mà hero đã viết cho mọi người khi mà trí tuệ nhân tạo biến mất. Chữ viết hoàn toàn khác nhau, cậu có thấy không? Khi mà cậu so sánh với cái bản hướng dẫn, không có cách nào mà cậu nghĩ rằng là một người đã viết hai cái tờ giấy này, trừ khi người đó muốn giả dạng chữ ký. Tiếng lại nhỏ quá nhỉ. Chờ tí. Đang chơi gọi là đến ok, mình nghĩ thế này là rồi đấy. Trừ khi một ai đấy cố ý giả dạng chữ ký của họ. Không, sự khác biệt lớn hơn chuyện đó tớ nghĩ. Từ từ, tớ không thông minh đến mức độ mà có thể nghĩ được là phải thay đổi chữ viết của tớ đâu. So Makoto, cậu nghĩ rằng là hero không phải là hung thủ. Và Makoto không phải là người duy nhất. Tớ nghĩ là hero cũng vô tội. Hả? Vậy ai là người ở trong cái bộ đồ Robo Justice? Is it like Hero said? Was there really someone running around in a second suit? Có phải là như hero đã nói không? Có một ai đấy đã mặc bộ đồ tương tự. The suspicious individual hidden within the suit. Kẻ tình nghi mặc đồ. Go ahead, Makoto. Nào, Tell them who it was. Nói đi, nói là ai đi. Đương nhiên là Yakuya lại đẩy cho mình rồi. Who was in the Robo Justice suit? Vậy ai là người ở trong bộ đồ Robo Justice? Oh my god, từ từ. Chắc chắn là mình có 2 phút thôi. Chắc chắn là không phải Hina. Thử xem đúng không nhá. Ngoài hero ra thì không thể nghĩ được là ai khác. Tất cả cái bộ suit đấy, hero là người mặc nó và bọn mình cũng không tìm được cái bộ suit thứ hai. Hero is the prime suspect. Nên hero là đối tượng tình nghi số 1. That doesn't make any sense. You just said Hero didn't do it. Nhưng mà nó không có nghĩa gì. Thôi từ từ, mình chỉ hơi bị lố mọi người ạ. Không, như vậy nó thật là vô nghĩa. Cậu vừa nói ra là hero không làm chuyện đó mà. It makes perfect sense. Hero was the suspicious individual in the suit, but he's not the culprit. Nó rất là hợp lý. Hero là người tình nghi mặc bộ đồ, thế nhưng mà cậu ý không phải là kẻ giết người. Vậy cậu nói là đúng rồi. In this case has nothing to do with being in the Robo Justice suit. Kẻ tình nghi trong vụ này không có liên quan gì đến cái bộ đồ Robo Justice cả. Cái gì cơ? Ồ, một sự khẳng định rất là tự tin. And what reason do you have to make such a statement? You do have a reason, yes. Vậy lý do gì khiến cậu nói như vậy? Cậu không phải đoán bừa chứ đúng không? Of course.
Đương nhiên là But tớ before we không get đoán to bừa. Nhưng mà trừ khi chúng ta đến với việc There's đó, something else we need to clarify first. cần phải So có let's get một that số out of the việc way. mà chúng ta cần phải làm rõ trước. Cho nên là hãy làm rõ cái việc đấy trước. Hey, stop trying to boss us around. Này, đừng có mà sai khiến bọn tớ All xung quanh. things have a proper order. Tất cả mọi thứ phải theo một trình So tự. what is it? What needs to be clarified? Vậy chuyện gì mà cần phải được làm rõ We trước? must clarify the method of transportation for Taka's lifeless body. Chúng ta cần phải làm rõ thủ đoạn chuyển xác của chuyển xác Taka. It would seem that his corpse was moved using certain particular items. Cái này dễ mà. Có vẻ như là xác của Taka đã được chuyển đi bằng một dụng cụ Makoto, nào đó. can you tell us what they were? Makoto, cậu có thể nói với bọn tớ là đó là cái gì không? Dễ ẹt. Đây. Gì nữa? Dễ ở trolley. Còn một cái nữa. Dễ ẹt. Đâu? Blue Tap. They were a dolly and a tarp, right? Là một cái xe đẩy và một tấm thảm đúng không? Thái độ gì vậy? So, let's see if I can explain. Để xem tớ có thể giải thích được không? Taka's body disappeared from the equipment room, and then we rediscovered it in the repository. Xác của Taka thì biến mất khỏi phòng để đồ dụng cụ. Và sau đấy thì chúng ta tìm thấy được ở phòng chứa đồ nghệ And thuật. when we found it for the second time, it was wrapped in a blue tarp, right? Nhưng mà khi mà chúng ta tìm được lần thứ hai thì nó đã được bọc quanh một cái tấm thảm màu xanh đúng không? It was the same tarp that up until then was stored in the equipment room. Cái tấm thảm màu xanh đấy thì đã được để ở trong phòng chứa đồ. So the killer must have seen it there and decided to use it when they moved Taka's body. Cho nên kẻ giết người đã nhìn thấy và quyết định dùng nó để chuyển xác của That Taka. way, they wouldn't leave any bloodstains while they were moving it. Chuyện đó có thể giúp cho thủ phạm có thể chuyển xác đi mà không để lại vết máu. Okay, that explains the tarp. And the dolly? Ok, cái chuyện này có thể giải thích cái tấm thảm. Thế còn cái xe đẩy thì sao? Tương tự thôi. Ui dồi, cái này trẻ con nhanh nhanh. Thì cái xe đẩy cũng ở trong phòng chứa đồ. Nhưng mà khi mà cái xe xác biến mất thì cái xe đẩy nó cũng biến mất. Later, when Taka's body reappeared, Cái này đoạn này tua nhanh nhá. so did the dolly. Thì khi mà phát hiện ra xác của thằng Taka lần thứ hai thì cái xe đẩy nó lại ở đấy. In other words, but are you sure you are not Huh? Are you absolutely positive that dolly was made specifically for moving large objects? It would be very strange indeed to discover it had made its way to the equipment. Is it not possible that it was in the repository all along and you simply didn't Đây thì cái này realize it? mình sẽ gọi là nói cái vết máu ở trên bánh xe. Vặn vẹo hoài mấy cái chuyện chuyển sang này rất là dễ. She's raised an objection. There is no shame in being. We have all accepted the fact that you rarely understand. Xem có chuyện gì mới nào. Reloading cái gì đây? Ok thì sẽ có giới hạn số lượng mà mình có thể dùng cái bullet truth. Tab kia số nào? You have it wrong. I cannot agree. You are a fool. So pathetic. Lies will get you nowhere. Do your worst. Away with you. You miserable wretch. I cannot agree. You are a fool. Lies will get you nowhere.
Do your worst, you miserable wretch. You have it wrong. I cannot agree. You are a fool. So pathetic. Lies will get you nowhere. Do your worst. Away with you. You miserable wretch. I cannot agree. You are a fool. Lies will get you nowhere. Do your worst, you miserable wretch. You miserable wretch. You have it wrong. I cannot agree. You are a fool. So pathetic. Lies will get you nowhere. Do your worst. Away with you. You miserable wretch. I cannot agree. You are a fool. Lies will get you nowhere. Do your worst, you miserable wretch. You have it wrong. I cannot agree. Hình như chết rồi, không biết được là cái từ. Tại vì cái này sao nó lại theo cái hướng path thế này nhỉ? Sao tự dưng mình chơi sai thì lại... Yes chứ, đương nhiên rồi, phải thử lại lần nữa. Chết rồi, nguy rồi mọi người ạ. Từ từ. Tình hình là mình cần phải gọi là... Xem nào. Không biết loading kiểu gì đây. Từ từ xem nhá. Đây đoạn này thì mình chơi rồi này. You have it wrong. I cannot agree. You are a fool. So pathetic. Lies will get you nowhere. Do your worst. Away with you. You miserable wretch. I cannot agree. You are a fool. Lies will get you nowhere. Do your worst, you miserable wretch. You have it wrong. I cannot agree. You are a fool. So pathetic. Lies will get you nowhere. Final try rồi đây. I cannot agree. Hả? This should prove it. Rồi, may quá. If you're asking for proof that the dolly moved, I have it right here. Cái vết máu ở When trên. I found the dolly in Đấy, the biết ngay. repository, one of the there was a pool of blood in the Lại còn có equipment vết room with the máu tire xe marking ở trên that sàn. the killer probably rolled the dolly through the blood on accident, and as the blood dried on the tire. So there's my proof that the dolly was used to move Taka's body. Well, anyway, that was just something we had to get out of the way. Let's get back to the main subject. Ok, dù sao thì cái này cũng chỉ là việc nhỏ mà chúng ta đã giải quyết xong. Bây giờ thì hãy quay trở lại với chủ đề chính. Yeah. The Đúng subject rồi of how đó. Robo Justice didn't do it. Because if it's not a killer robot, then... Vậy, chúng ta hãy quay lại với việc là làm thế nào mà Robo Justice không phải là người làm chuyện đó. Bởi vì nếu như mà nó không phải là What kind of robot robot is it? giết người, vậy thì nó là robot gì? I'm not sure that really matters. Tớ không nghĩ là chuyện đấy nó I'd quan be trọng đâu. happy to explain why the occupant of the suit couldn't possibly be the killer. Tớ có thể sẵn sàng giải thích cho cậu là tại sao mà cái người mặc bộ đồ đó không phải là kẻ giết If you người. look back on how the body was transported, it will become immediately obvious. Nếu mà cậu nhìn vào cách mà cái xác đã được vận chuyển thì cậu sẽ biết ngay là cậu sẽ thấy điều đó rất là rõ ràng. Nếu như mà mình nhìn vào cái cách mà cái xác đã được chuyển thì nó sẽ rõ ràng là tại sao mà người mặc đồ không thể là kẻ giết người được. Thì đương nhiên bởi vì cái bộ đồ đấy nó rất là khó cử động, cho nên là không thể nào mà mặc vào rồi lại có thể kiểu đẩy cái xe rồi cúi cái xe được. As we know,
Taka was killed in the equipment room. And from sẵn sàng rồi there, đây. the body was moved to the repository, correct? Yeah, the culprit wrapped the body in the tarp, then loaded it onto the dolly and wheeled it off, right? Không phải. Chết. Nói nhầm. As we know, Taka was killed in the equipment room. And from there, Yeah, the culprit then loaded it onto the dolly and... Now, keep in mind that the dolly doesn't have a handle. Well, yeah, but even without a handle, all you'd have to do is bend over. À, cái xe đẩy thì không có tay cầm, cho nên là sẽ phải cúi xuống để đẩy nó đi. You're absolutely right that you could push a dolly without a handle if you stoop down low. But if you were wearing that suit, do you think you could actually get into a position like that? What do you mean? Think back to what you said when we were all checking out the suit together. Đây thì đoạn này cũng chỉ để nói là mặc cái bộ đồ đấy vào rồi thì rất khó mà có thể cúi xuống và cử động. Con này đã mặc thử và nó không thấy gì đây này. When you're in that suit, not only can you not see your feet, but you can't even bend at the waist. Am I right about that? Now that you mention it, yeah. It seems like it'd be awfully hard to push that dolly if you couldn't bend over. Well, what's to stop you from simply pushing the dolly with your feet? Con Celeste thì bảo rằng là thế mình có thể dùng chân để đẩy cái xe đẩy mà. You can't even see your feet. Nhưng mà cậu còn thậm chí là không nhìn thấy chân cậu thì cậu nghĩ là ai đấy có thể đá cái trolley từng đấy đoạn đường ư? It'd be totally impossible. Not that I can say for sure myself. On top of that, if you were wearing such a rigid, cumbersome suit, ngoài ra thì nếu như mà bạn mặc cái bộ đồ cồng kềnh như vậy, it's very unlikely you would have the dexterity to go about wrapping the body in a tarp. Thì rất là ít có khả năng mà bạn lại phải gọi là bọc cái xác lại bằng cái tấm thảm như vậy cả. Nhưng mà cậu cũng có thể cởi cái bộ đồ đấy ra để di chuyển xác mà. Ở đây. Đây. Khó mà cái bộ đấy thì rất là khó mà có thể tự cởi ra được bằng một người. That's true. It seems impossible to put the suit on or take it off without help. Đúng vậy, rất là khó mà có thể mặc bộ đồ vào và cởi bộ đồ ra mà không có sự giúp đỡ. You really can't take it off by yourself? Of course I wasn't making it up. If he could have gotten it off by himself, I don't think he would have let us see him wearing it. Vậy là thằng Hero không phải là có thể tự mặc đồ bộ đồ đấy mà có một ai đấy đã phải giúp Hero mặc. Showing up in the suit was basically an invitation for everyone to suspect it. Ngoài ra thì cái chuyện mặc cái bộ đồ đấy thì như là một lời gợi ý, một lời mời cho tất cả mọi người là hãy nghi ngờ tôi là kẻ giết người đi, được quá đúng rồi. So, it's really true that Robo Justice couldn't have moved the dolly? To be clear, whoever did move the body, it couldn't have been Hero in the robot suit, correct? Vậy để cho rõ ràng, ai mà đã di chuyển cái xác thì chắc chắn là không phải là Hero trong cái bộ đồ robot, đúng không? Wait. Just a second, if you please. Have you forgotten about the picture that I took? Từ từ đã mọi người đã quên về bức ảnh mà tớ đã chụp rồi ư? You all got a good look at it, did you not? The image of Hifumi being dragged away by Robo Justice? Mọi người đều đã nhìn thấy bức ảnh đấy rồi đúng không? Cái bức ảnh mà Hifumi bị kéo đi bởi Robo Justice. If whoever was in that suit is not the culprit, how do you explain that?
Làm cách nào mà cậu có thể giải quyết được cái chuyện này nếu như mà cái người mà mặc bộ đồ này không phải là kẻ giết người? Besides, do you remember what the now deceased Hifumi said? Ngoài ra thì mọi người có nhớ về những cái gì mà Hifumi đã nói trước lúc chết không? Tại sao cậu lại bị thương? Có một ai đấy đã đánh tớ. Một ai đấy. Robo Justice. Ồ, đấy là cái mà tớ quyết định gọi hắn ta là như vậy. So long as those facts exist, the proper conclusion is beyond question. Làm thế, những cái đấy là những chứng cứ tồn tại, vậy thì rất khó mà có thể thay đổi được cái kết luận của The câu trả lời individual này. inside the suit and the culprit are one and the same. It was Hiro, without a doubt. Kẻ mặc đồ và hung thủ giết người là một, và đó là Hiro, không còn nghi ngờ gì nữa. Hold on a second! It's still far too early to reach that conclusion. Còn rất xa để có thể kết luận như vậy. Besides, there's no hurry to decide who did it. Ngoài ra thì không cần vội để quyết định là ai đã làm chuyện này. Before we rush to a verdict, shouldn't we explore every single possibility? Trước khi chúng ta kết luận thì chúng ta có nên tìm hiểu tất cả các khả năng Instead không? of seizing on one viewpoint, the truth is uncovered by analyzing things from every angle. Perhaps, but where do we go from here? Có thể, nhưng mà bây giờ thì chúng ta nên làm gì? Let's review this series of unfortunate events from the beginning. Maybe we'll uncover something new. Chúng ta có thể cùng nhau nhìn lại quá trình xảy ra của sự việc từ đầu, và có thể chúng ta có tìm ra được một cái gì đấy mới chăng? I don't disagree, but our lives are on the line. If this is what it takes, we have to do it. Mạng sống của chúng ta nằm trong sự việc lần này, cho nên nếu như mà chúng ta cần phải làm như vậy thì chúng ta sẽ phải làm thôi. Plus, maybe we'll get to find out where the heck Kyoko was when everything went down. Ngoài ra thì chúng ta có thể tìm hiểu được là Kyoko đã ở đâu khi tất cả mọi chuyện này xảy All ra. right then. Ok. Let's take another look back at what happened. Nào, hãy cùng nhìn lại xem mọi việc xảy ra I như thế nào. suppose we could start with this morning. Tớ nghĩ là chúng ta có thể bắt đầu vào buổi Four of sáng. us gathered together in the dining hall. We waited there for quite a while, but nobody else showed up. So we went to look for everyone. That was around 8 a.m. And as soon as we split up, Kyoko went missing. Soon after that, Hina found Celeste in the rec room and quickly came to get Makoto and me. It seems I was unconscious for about an hour after I was attacked by my mystery assailant. I know it was an hour because I remember being attacked a little after 7. That was when we saw Celeste's picture and discovered that her assailant had been wearing a strange costume. As it turns out, it was Robo Justice. It also soon became clear that this same Robo Justice had abducted Hifumi. We were soon joined in our search by Byakuya and Toko, and then went on to find Hifumi in the library. He was injured, so we took him to the nurse's office and resumed our search for the suspect. But not long after leaving the nurse's office, When Celeste told us that, we decided to split up and search the second floor. And soon after that, I saw someone moving around on the 3rd floor, and I yelled out to everyone as soon as I did. Đây chỉ nói về là cái thằng đấy có một thấy bóng dáng khả nghi ai đấy ở trên hành lang và đi về phía phía ở bên trong tầng 3. Sau đấy bọn nó quyết định là chia làm hai đội. Đây, một đội xuống dưới phòng y tế, một đội ở trên tầng 3 đây. and then
that point, we decided to divide up into 2 groups. Celeste, Hina, and I went back to the nurse's office, while Sakura, Byakuya, and Toko chased after the suspect. When we got back to the nurse's office, we found Hifumi, dead. And that's when we heard the body discovery announcement. I left Celeste and Hina there and headed back to the 3rd floor to let the others know what had happened. Meanwhile, we had just discovered Taka's body in the equipment room. We must have found both bodies at almost exactly the same time, because we heard the same announcement not long after we discovered his body. And that's when I told you guys about Hifumi. Then the 3 of us headed for the nurse's office. But right after we left the physics lab, we ran into Celeste, who'd arrived after us. And she told us something very surprising. We rushed back to the nurse's office and saw that she was right. Then we remembered we'd left Toko passed out in the equipment room, so we hurried back. But when we got there, we discovered that now Taka's body had also gone missing. Next thing we knew, we were searching the school for 2 missing dead bodies, and after some... Celeste informed us that she'd found the bodies, and we all headed to the repository, which is where we rediscovered the corpses. Ui, con Celeste này cái gì cũng bắt đầu từ nó luôn á. I think that about covers. I see. The whole thing sounds exceptionally complicated. Mọi thứ nghe It rất là certainly phức tạp. seems to me that these are not a simple series of connected events. Okay, well, if that's true, then what? Rather than a single series of events, I think we have to consider each murder a separate situation. Tức là Kyoko nói rằng là thay vì nghĩ về vấn đề này theo một chuỗi trình tự xảy ra thì chúng ta nên nghĩ về trong từng hoàn cảnh khác nhau. We can uncover the contradictions surrounding all of them. Và sau đấy thì sẽ tìm ra được những điểm đối lập. Now then, let's get started, beginning with what happened to Taka. Tức là có thể 2 vụ án này nó không liên quan đến nhau à? Ok, nó bắt đầu với Taka đi. Sự đối lập ẩn chứa trong chuyện xảy ra với Taka. So, regarding Taka's death, I wonder if he died before Hifumi, or perhaps it was after? We already know what order they were killed in. Taka came last. Không What phải, makes you say that? Taka là trước. Because of the numbering of the Justice Hammers. It's true that Hifumi was killed with Justice Hammer 3, while Taka's death came from a swing of Justice Hammer 4. Chính điều này làm bọn mình tưởng nhầm là Taka đã chết sau, nhưng mà Taka thực ra chết trước. So, regarding Taka's death, I wonder if he died before Hifumi, or perhaps it was after? We already know what order they were killed in. Taka came last. What makes you say that? Because of the numbering of the Justice Hammers. It's true that Hifumi was killed with Justice Hammer 3, while Taka's death came from a swing of Justice Hammer 4. See? So it's obvious Taka came after. So, regarding Taka's death, I wonder if he, or perhaps it was after? We already know what order they were killed in. Shoot! So, I wonder if he, or perhaps it was. We already know what order Taka came last. What makes you say that? Because of the numbering of the Justice Hammers. It's true that Hifumi was killed while Taka's death. See? So it's obvious Taka came after. So, I wonder if, or perhaps it was. We already know what order Taka came last.
What makes you say that? Because of the numbering of the justice hammers. Shoot! Tự cái nào nhỉ? So, regarding, I wonder if he, or perhaps it was after. We already know what order they were killed in. Taka came last. What makes you say that? Because of the numbering of the justice hammers. Shoot! Khó đấy. So, regarding Taka, I wonder if, or perhaps it was, we already know what order Taka came last. What makes you say that? Because of the numbering of the justice hammers. It's true that Hifumi was While Taka's death came from a swing of... See? So it's obvious Taka came after. So, regarding Taka's, I wonder if he died before he, or perhaps it was after. We already know what order they were killed in. Không phải cái này à? Thế cái nào? Shoot! So, regarding Taka, I wonder if he died before Hifumi. Or perhaps it was, we already know what Taka came last. What makes you say that? Because of the numbering of the justice. It's true that Hifumi was killed with Justice Hammer 3, while Taka's death came from a swing of Justice Hammer 4. See? So it's obvious Taka came after. So, regarding Taka's death, I wonder if he died before he... Or perhaps it was after? We already know what order they were killed in. Shoot! So, regarding Taka, I wonder if, or perhaps it was, we already know what order they were. Taka came last. What makes you say that? Because of the numbering of the justice hammers. Thế cái nào? Shoot! Cái nào cũng không đúng. So, I wonder if, or perhaps it was, we already know what Taka came last. What makes you say... Because of the numbering. It's true that Hifumi, while Taka's death... Death came from a swing. See? So it's obvious Taka came after. So, regarding Taka's death, I wonder if he died before Hifumi. Or perhaps it was after? We already know what order they were killed in. Taka came last. What makes you say that? Because of the numbering of the justice hammers. It's true that Hifumi was killed with Justice Hammer 3, while Taka's death came from a swing of Justice Hammer 4. See? So it's obvious Taka came after. So, regarding Taka's death, I wonder if he died before Hifumi. Or perhaps it was after? We already know what order they were killed in. Taka came last. What makes you say that? Because of the numbering of the justice hammers. It's true that Hifumi was killed with Justice Hammer 3, while Taka's death came from a swing of Justice Hammer 4. See? So it's obvious Taka came after. Khó quá ha. So, regarding Taka's death, I wonder if he died before Hifumi. Or perhaps it was after? We already know what order they were killed in. Taka came last. What makes you say that? Because of the numbering of the justice hammers. It's true that Hifumi was killed with Justice Hammer 3, while Taka's death came from a swing of Justice Hammer 4. See? So it's obvious Taka came after. So, regarding Taka's death, I wonder if he died before Hifumi. Or perhaps it was after? We already know what order they were killed in. Taka came last. What makes you say that? Because of the number. It's true that Hifumi, while Taka's death... See? So it's obvious Taka came after. So, I wonder if he died, or perhaps it was after? We already know what order they were killed in. Taka came last. What makes you say that? Because of the numbering of the justice hammers.
It's true that Hifumi was killed with Justice Hammer 3, while Taka's death came from a swing. See? So it's obvious Taka came... So, regarding I wonder if or perhaps it was after. We already know what order they were killed in. Taka came last. What makes you say that? Because of the numbering of the Justice Hammers. It's true that Hifumi was killed with Justice, while Taka's death came. See? So it's obvious Taka came... So, regarding Taka, I wonder if he died before Hifumi. Or perhaps it was after? We already know what order they were killed. Đây, rồi cuối cùng thì cũng được xong. Trời ơi. Hold on. There's no reason to assume that the hammers were used in the same order as their numbers. If anything, that's just another way the killer tried to disguise their actions. So you're saying the culprit wanted us to think the hammers were used in order, but in reality, Taka was killed before Hifumi? Okay then, let's see the proof. Chiếc đồng hồ sẽ gạt. Wristwatch. Huh? What the hell? I refuse to give up yet! Wristband or wristwatch gì đấy ha? Now I understand. I've got it. See? Look. It broke with the hands pointing just past 6 o'clock. It must have gotten broken when he was attacked by the killer. Because as of last night... So if it wasn't broken after 6 last night, then he must have been attacked around 6 this morning. And that would be his official time of death. But if that's true, then he was killed well before Hifumi. And before Celeste was attacked this morning, which happened around 7. That's right. Taka was killed before any of the other incidents took place. That simple fact slipped past all of us. We made the wrong assumption about the order of events, all because of those justice hammers. That's exactly why the culprit wrote the numbers on each hammer and had them increase in size. That way, when we saw how they were used in each incident, we'd easily make that wrong assumption. Now, if Taka was killed around 6, then everyone's alibis for his murder go out the window. Because when he was killed,
We hadn't met up in the dining hall yet. That may be true in the case of Taka's murder, but all of our alibis still hold true for Hifumi's death. That's right. With him, at least, we're all safe. When we heard Hifumi screaming, we were all together. Except for Hiro and Kyoko. Then we all ran down to the nurse's office. That's totally true! We're all in the clear! Oh, I know! They must have recorded him screaming on a tape or something, then played it later on! If that's true, where's the tape? I don't know. Don't just go making stuff up! Anyway, we all have rock-solid alibis for when we heard Hifumi scream. Since all of us were there together, clearly none of us could have killed him. And it does not stop there. There was also the moment when we discovered his body had disappeared. When his body vanished from the nurse's office, Hina and I were in the bathroom together, while everyone else was in the equipment room, correct? And then there's the disappearance of Taka's body from the equipment room. At that time, we were all gathered together in the nurse's office because of Hifumi going missing. Khá là đúng ha, mình chưa biết được là các cái tình tiết sự việc của thằng Hifumi, nhưng mà theo như bạn đoán bây giờ nhá, là Hifumi lúc mà ở dưới phòng y tế là nó chỉ kêu lên thôi, nó ngất đi thôi chứ nó chưa chết. Và sau đấy thì có ai để đến đánh thức nó dậy và bảo nó lên tầng 3. Và ở tầng 3 lúc đấy là Hifumi mới bị giết. Well, don't forget, I was passed out in the equipment room the whole time. Wait, then what if Genocide Jill did it? She could have dragged Taka's body out of there right then! Even if she could pull that off, there's no way she could have done the same with Hifumi's body. Because, as we just established, she was passed out in the equipment room when his body disappeared. Besides, I didn't do either of them anyway. In other words, it is impossible that any of us could have killed Hifumi or moved either of their bodies. On the other hand, Hiro and Kyoko had disappeared, so they most certainly could have done those things. For now, we can't get fixated on who did it, or we'll just keep going around in circles. So instead of who, I propose we start talking about how. In particular, I think we need to figure out how Hifumi's body got moved. That's true. We searched everywhere, but we couldn't figure out how to explain his body disappearing. And according to what Celeste's... His body apparently disappeared in the 1 minute her and Hina took their eyes off of it. But to carry that much weight from the first floor up to the third in that short amount of time? Oh man, yeah! There's no way! It'd be impossible! Well, what if I told you there was a way to make the impossible possible? What? How? If the dead body were to move itself. The dead body moved on its own? No! Not another... ghost! I don't think it has anything to do with the occult. I think what she's implying is... we thought Hifumi was dead, but perhaps in reality he was still alive. He was... alive? Are you saying Hifumi wasn't carried out of the nurse's office, but simply walked out on his own? But I mean, we found his body. He was dead. Perhaps he was simply playing dead. That it isn't possible. Đương nhiên rồi. Lúc đấy thằng Hifumi chưa chết. Are you saying that when we first found Hifumi in the nurse's office, there's a chance he was actually still alive? No, it is impossible. Hifumi was dead, without a doubt. And you know that how? Đúng. Surely you heard How? the body discovery announcement along with the rest of us. Hifumi's dead body had been found. And that is why the announcement was made.
Are we really so sure about that? Maybe the announcement was intended to signal someone else's discovery. Are you saying that when we first found Hifumi in the nurse's office, there's a chance he was actually still alive? No, it is impossible. Hifumi was dead, without a doubt. And you know that how? Surely you heard the body discovery announcement along with the rest of us. Hifumi's dead body had been found. And that is why the announcement... Are we real? Maybe the announcement was intended to signal someone else's discovery. Điều này khó hơn Are rồi. you saying that when we first found Hifumi, there's a chance he was actually still alive? No, it is impossible. Hifumi was dead, without a doubt. And you know that how? Surely you heard the body discovery announcement along with the rest of us. Hifumi's dead body had been found. Damn it! Shoot! Are you saying that when we first found Hifumi in the nurse's office, there's a chance he was actually still alive? No, it is impossible. Hifumi was dead, without a doubt. And you know that how? Surely you heard the body discovery announcement along with the rest of us. Hifumi's dead body had been found. And that is why the announcement... Are we really... Maybe the announcement was intended to signal someone else's discovery. Không phải. Shoot! Are you saying that when we first found Hifumi in the nurse's office, there's a chance he was actually still alive? No, it is impossible. Hifumi was dead, without a doubt. And you know that how? Surely you heard the body discovery announcement along with the rest of us. Hifumi's dead body had been found. And that is why the announcement was made. Are we really so sure about that? Maybe the announcement was intended to signal someone else's discovery. Shoot! Are you saying that when we first found him, there's a chance he was actually still alive? No, it is impossible. Hifumi was dead, without a doubt. And you know that how? Surely you heard the body discovery announcement. Hifumi's dead body had been found. And that is why the announcement... Are we really... Maybe the announcement was intended to signal someone else's Are you saying that when we first found Hifumi in the nurse's office, there's a chance he was actually still alive? Shoot! Khó thế nhở? Cái nào với cái nào ta? Và bây giờ mình sẽ phải... Cách tốt nhất là bây giờ thử. Are you saying that when we first found Hifumi, there's a chance he was actually still alive? No, it is impossible. Hifumi was dead, without a... And you know that... Surely you heard the body Hifumi's dead body had been found. And that is why the announcement... Are we really so sure? Maybe the announcement was intended to signal someone else's discovery. Không đúng. Shoot! Chết rồi. Rồi, chơi lại thôi, chơi lại thôi. I refuse to give up yet. Bây giờ phải thử từng cái một. Are you saying that when we first found Hifumi in the nurse's office, there's a chance he was actually still alive? Không phải này. Shoot! Thử từng cái một thôi mọi người ơi. Are you saying that when we first... There's a chance No, Hifumi was dead, without a doubt. And you know that how? Surely you heard the body discovery announced. Hifumi's dead body had been found. And that is why the announcement... Are we really... Maybe the announcement was intended to signal someone else's discovery. Are you saying that when we first found... There's a chance No,
Hifumi was dead, and you know that. Surely you heard the body discovery announcement along with the Hifumi's dead body had been found. Không phải. Shoot! Are you saying that when we first found there's a chance you... No. Hifumi was dead, and you know that. Surely you heard the body Hifumi's dead body had been found, and that is why the announcement was made. Are we really so sure about that? Maybe the announcement was intended to signal someone else's discovery. Không phải à? Shoot! Are you saying that when we first found there's a chance you... No. Hifumi was dead, and you know that. Surely you heard the body Hifumi's dead body, and that is... Are we really... Maybe the announcement was intended to signal someone else's discovery. Không phải rồi này. Shoot! Vậy là cái ba cái kia, cái broken này không phải này. Are you saying that when we first found Hifumi in the nurse's office, there's a chance he was actually still alive? No. It is impossible. Hifumi was dead. Without it, and you know that. Surely you heard the body discovery. Hifumi's dead body had been found, and that is why the announcement was made. Are we really? Maybe the announcement was intended to signal someone else's... Are you saying that when we first found there's a chance he was actually still alive? No. It is Hifumi was dead, and you know that. Surely you heard the body discovery. Hifumi's dead body had been found, and that is why the announcement was made. Are we really so sure? Maybe the announcement was intended to signal someone else's discovery. Shoot! Are you saying that when we first found there's a chance he was actually still alive? No. It is impossible. Hifumi was dead. And you know that. Surely you heard the body discovery and Hifumi's dead body had been found. And that is why the announcement was made. Are we really? Maybe the announcement was intended to signal someone else's... Are you saying that when we first... There's a chance he was actually still alive? No. It is Hifumi was dead. Without it, and you know that. Surely you heard the body discovery. Hifumi's dead body had been found. Không phải. Shoot! Are you saying that when we first found there's a chance he was actually still alive? No. Hifumi was dead, and you know that. Surely you heard the body Hifumi's dead body, and that is why the... Are we really? Maybe the announcement was intended to signal someone else's discovery. Are you saying that when we first found there's a chance he was... No. It is Hifumi was dead, and you know that. Surely you heard the body Hifumi's dead body had been found. And that is... Are we really? Maybe the announcement was intended to signal someone else's discovery. Are you saying that when we first found Hifumi in the nurse's office, there's a chance he was actually still alive? Đúng rồi. Shoot! Damn it. Cái này khó quá à. Mặc dù là rất là dễ, nhưng mà cái kiểu nối từ cái này và cái kia nó rất là khó. So far là mình biết là cái broken wish là không đúng với này. Cái Are you saying that when we first found there's a chance he was actually still alive? No. It is Hifumi was dead, and you know that. Surely you heard the body Hifumi's dead, and that is... Are we really? Maybe the announcement was intended to signal someone else's discovery. không phải này. Shoot! Rồi, vậy là bây giờ đến cái thứ hai. Are you saying that when we first there's a chance No. Hifumi was dead, and you know that. How? Surely you heard the body Hifumi's dead body had been found. And that is why the announcement... Are we really so sure? Maybe the announcement was intended to signal someone else's discovery. Không phải này. Ok, bây giờ cái thứ hai và cái thứ nhất. Tôi hẳn loại trừ thôi mọi người ạ. Are you saying that when we first there's a chance No. Hifumi was dead, and you know that. Surely you heard the body Hifumi's dead body had been found. And that is why... Are we really? Maybe the announcement was intended to signal someone else's Are you saying that when we first found there's a chance he was actually still alive? No. It is impossible. Hifumi was dead, without a doubt.
And you know that how? Surely you heard the body discovery announcement along with the rest of us. Hifumi's dead body had been found. And that is... Are we real? Maybe the announcement was intended to signal someone else's... Are you saying that when we first found Hifumi in the nurse, there's a chance he was actually still alive? Không đúng à? Shoot! Are you saying that when we first found... There's a chance you... No. Hifumi was dead, and you know that. Surely you heard the body Hifumi's dead, and that is why... Are we real? Maybe the announcement was intended to signal someone else's discovery. Cái này về cái thứ nhất nhá. Are you saying that when we first found Hifumi in the nurse's office, there's a chance he was actually still alive? Không phải rồi. Shoot! Are you saying that when we first... There's a chance you... No. Hifumi was dead, and you know that. Surely you heard the body Hifumi's dead, and that is... Are we really... Maybe the announcement was intended to signal someone else's discovery. Are you saying that when we first... There's a chance you... No. Hifumi was dead, and you know that. Surely you heard the body Hifumi's dead, and that is... Are we really... Maybe the announcement was intended to signal someone else's discovery. Từ từ. Mọi người ạ, phải nhờ đến thần đồng gọi là không được xem YouTube. Are you saying that when we first... There's a chance you... No. Hifumi was dead, and you know that. Surely you heard the body Hifumi's dead, and that is... Are we really... Maybe the announcement was intended to signal someone else's discovery. Nó bây giờ đến cái thứ hai á, loại trừ hết rồi đấy, chỉ còn cái thứ này thôi đấy. When we first found, there's a chance he was... No, it is impossible. Hifumi was dead, without a doubt. And you know that how? Surely you heard the body discovery announcement of Hifumi's dead body had been found. Đây! Finally! Có phương án loại trừ. Thân thương. Was the body discovery announcement that was made really intended for Hifumi? Of course it was. The announcement played right after we discovered his body. Maybe. But that was also the same time that Taka's body was found. That's right. It wasn't long after finding his body that we heard the announcement. So there's a good chance we've made a mistake in there somewhere. I think we've confused whether the announcement was for Hifumi or Taka. First of all, if two bodies had been found, there really should have been two announcements. Maybe Monokuma simply got lazy and rolled them together into one. What do you say, Monokuma? Any comment? Well, it's a very sensitive issue, so I can't go into too much detail. But what I can say about the body discovery announcement is that it's only broadcast when 3 or more people find a dead body for the first time. That didn't answer our question, man. We're asking if you're a lazy bum. No, actually, that was plenty. Huh? He said it's only broadcast when a body is discovered for the first time. Even if we find the same body again later, he won't make the announcement again. If that's true, then why was the announcement made again later on? Huh? Later on? Exactly. We heard the body discovery announcement twice. I got it! We heard it a second time in the repository, when we rediscovered the two bodies. It didn't seem weird at the time, but it contradicts what Monokuma just told us, doesn't it? Exactly. If we were actually rediscovering both bodies, the announcement shouldn't have played. Then in reality, when the two dead bodies were rediscovered, one of them was actually being discovered for the first time. So, when we found Hifumi the first time in the nurse's office, he wasn't actually dead yet, meaning he wasn't actually found dead until we came upon him in the repository. And that's just part of it. There's one other thing that leads me to believe he was still alive in the nurse's office. I know! Because he was super good at playing dead!
That is the worst logic I have ever heard. But honestly, I do not think there's anything that can prove he was still alive. Okay then, let's take another look at the events surrounding the discovery of his body. Then it should become clear whether he was really alive or not. This whole thing is pointless. Cái này quá dễ. Cái kính chứ còn gì nữa. Well, here's one thing we do know. The first time we found Hifumi's body was in the nurse's office. Chứ rồi máu sao không quay trở lại đây? Were in the bathroom. His body disappeared. And the next time we saw his body, it was in the repository. But when you compare his body before being moved and his body after being moved, other than the change in how it was positioned... Oh, damn it. Shoot! Nhanh quá, phải xem hết mọi người ạ. Well, here's one thing the first time we found him, and then his body And the next time it was in. But when you compare his body other than the change in how it was positioned, there was no notable difference. Đây, dễ. In fact, there was one clear difference between Hifumi in the nurse's office and the repository. His glasses. That fact alone proves that he was only playing dead in the beginning. Perhaps you'd like to fill the rest of us in? When we found Hifumi in the nurse's office, his glasses were covered with blood. But when we found him again later in the repository, they were spotless. And I found the item he used to wipe them clean in the nurse's office trash can. I got it! It was a glasses cleaning cloth featuring a certain cartoon mascot. One look at the bloodstain on the cloth should make things clear. This piece of cloth was used to wipe Hifumi's glasses clean, and the mascot on the cloth is the same one that's on the digital camera. And whose digital camera was it? Hifumi's, of course. The character was Princess Piggles. From Demon Angel Pretty Pudgy Princess, I think. I highly doubt anyone but Hifumi would have brought something like this to school. I see your point. And the only people here who wear glasses are... I wouldn't be caught dead using a tacky piece of garbage like that. A few tissues is all I need to keep my glasses clean. Then there's no question. It belonged to Hifumi. So what you're saying is... what exactly? What I'm saying is, the blood on his glasses was wiped away using his own glasses cleaning cloth. Even if that is true, it does not mean he wiped the blood off himself. But who would benefit from a clean pair of glasses other than the glasses owner? That's a good point. Then it must have been him. So let's assume that Hifumi was still alive in the nurse's office. He pretends to be dead. Then when he's alone, he wipes his glasses clean so he can see. Then he stands up and walks out on his own 2 feet. And with that, the impossible task of moving his copious corpse becomes possible, wouldn't you say? But then, if he was just pretending to be dead, what was with all that blood? The fridge in the nurse's office contains packs of blood for emergencies. He probably used one of those. He figured if he was gonna play dead, he should go all out. So he just dumped it everywhere. But he got crazy with it and had to wipe his glasses off when he was done. God, what an idiot. And if Hifumi was still alive at that point, the disappearance of Taka's body is easily explained. It should be perfectly obvious who must have moved Taka's corpse. Hifumi. I got it! Uầy, It could only have been Hifumi. không ngờ Hifumi là giết While we Taka. were all gathered in the nurse's office, he went to the equipment room and took Taka's body. That also explains how the door to the repository got locked. The door was locked? Well, after the bodies disappeared, we all went looking for them, right? So me and Sakura headed for the repository. But when we got there, the door was locked.
And the repository door can only be locked from the inside. Ok mọi người ơi, mình đã thay đổi quan điểm rồi. Nếu mà thằng Hifumi, tại sao thằng Hifumi lại di chuyển xác? Chứng tỏ là có một ai đấy đã sai khiến hình Hifumi. Và thằng Hifumi rất nhát. Mình nghĩ là con Celeste. Tại vì tất cả mọi thứ xảy ra là đều từ Celeste. Which means xem when đúng không Hina nha? and Sakura got to the repository, someone was already inside. And it could only have been Hifumi, who just finished stashing Taka's body there. He convinced us all he was dead, and when he saw his chance, he dragged Taka's body to the repository. So, Hifumi wasn't just another victim in this case. He was one of the assailants. But that means he took part in the murder. I just can't believe it. If you're having trouble, would you like me to show you one more piece of evidence? There's more? Oh, absolutely. The single biggest fact pointing to his involvement has yet to be revealed. You know what I'm talking about, right, Makoto? The item he took off of Taka's lifeless body? Mảnh giấy còn gì nữa. Shoot! Chết rồi, xếp máu rồi. Đây. I got it! You're talking about the note Hifumi had hidden away, aren't you? Hidden note? That's right. We found it stuffed in his pants. What? In his pants? Yes, his pants. Okay, well, forget about the pants for now. Take a look at what the note says. That's the note I was telling you about. The one that told me where to go. Huh? Wait, this one's a little different. In my note it said, Monokuma can't find out, so don't tell anyone else for now. Let's meet in the rec room at 1 a.m. I see. Then this note isn't the same one Hiro got. It's not the same? In other words, the killer got in touch with another person besides Hiro. And that person could only have been... Trời ơi, lại còn Hifumi Pants mới đau tôi. Got it! That's right! Taka! The killer used this note to draw out Taka and murder him. Hello? Over here! Objection! Objection! I don't really understand what's going on, but Hifumi had that letter, right? So whoever wrote it wasn't drawing out TikTok, they were drawing out Huffy! Just to be clear, TikTok is Taka. Ugh! Yes! Why must you ruin it every time? Huffy had the note, right? Then the person it was intended for must have been Huffy! But remember what the note said. What time did it say to meet? 6 a.m., I believe. The time doesn't matter! The note has nothing to do with TikTok! Huffy had the note, right? Then the person it was intended for must have been Huffy! But remember what the note said. What time did it say to meet? 6 a.m., I believe. The time doesn't matter! The note has nothing to do with TikTok! Huffy had the note, right? Then the person it was must have been Huffy! But remember what the note said. What time did it say to meet? 6 a.m., I believe. The time doesn't matter! The note has nothing to do with TikTok!
Không đúng. Shoot! Huffy had the note, right? Then the person it was intended for must have been Huffy! But remember what the note said. What time did it say to meet? 6 a.m., I believe. The time doesn't matter! The note has nothing to do with TikTok! Huffy had the note, right? Then the person it was intended for must have been Huffy! But remember what the note said. What time did it say to meet? 6 a.m. Oh. The time doesn't matter! The note has nothing to do with TikTok! Damn it. Rồi. Mình biết rồi. Huffy had the note, right? Then the person it was intended for must have been Huffy! But remember what the note said. What time did it say to meet? 6 a.m., I believe. The time doesn't matter! The note has nothing to do with TikTok! Huffy had the note! Then the person it was must have been Huffy! But remember what the note said. What time did it say to meet? 6 a.m. The time doesn't matter! The note has nothing to do with TikTok! Rồi. No, that's wrong. No, there absolutely is a connection. What the hell are you talking about? The note said to meet at 6 a.m., which is the same time Taka was murdered. We've already proven that using his wristwatch. But there's more. Look where the note says to meet. The equipment room, right? Which is where Taka was killed. I see. So, Taka was murdered at both the time and place written in the note. I think that should be plenty to show that this note was definitely meant for Taka. Well, when you put it like that... No further objections! Then someone used that note to trick Taka. Just the same as me. The culprit really is a cold-blooded monster. Telling people they found a way out. But if they gave the note to Taka, what was Hifumi doing with it? Stuffed down his pants, no less! Most likely. Hifumi stole it off Taka's corpse after he died. Where's your proof? Go ahead. Cái này dễ. I got it! When I searched Taka's body, I saw that his lifeless hand was gripping a small scrap of paper. If I'm right about this, the sheet of paper this piece came from is... I knew it! It fits perfectly with the note we found hidden on Hifumi. Then Taka's scrap and Hifumi's note. Yup. They're from the same piece of paper. Hifumi had the note meant for Taka, while Taka's corpse still grasped a small piece of that note. There's only one way to explain it. Taka died clutching the note. Hifumi tried to free the note from his death grip, leaving behind only one small scrap. Did I get all that right? That means Hifumi knew the note was important. Exactly. Which proves that he was an accomplice in the murder. Whoa. Yeah. After seeing all this, Hifumi was super involved in this whole thing for sure. In fact, he was behind the whole thing. Sorry, no. When we found him in the repository, Hifumi was truly and completely dead. The second body discovery announcement proves that. So then, who killed Hifumi? Whoever did is the mastermind, the true killer. He was killed in the repository. So he must have been killed not long after transporting Taka's body. So, he must have been killed after Taka's body vanished, but before we found both bodies in the repository. During that time, we'd all split up and were searching for Taka's missing body. In other words, during that time, none of us have alibis. Wait, but me and Sakura were together. Stop trying to steal the spotlight, you stupid walrus! Who are you calling a walrus? Anyway, when they were killed bothers me too.
But there's something that's been bothering me even more. And what might that be? The weapon they used to kill Hifumi. Ô, cái này thì dễ. Yeah, because I mean, according to the Monokuma file, the way Taka and Hifumi were killed was almost the same, with them having similar fractures and all. But Justice Hammer 3 and 4 were still laying around in the nurse's office and equipment room, right? So if Hifumi was killed in the repository, the culprit would have had to grab one of the hammers, kill Hifumi, then put the hammer back where they found it. But wouldn't that be seriously risky for him? I'm surprised. It seems there's some semblance of a brain knocking around that skull of yours after all. Hell yeah, it's packed in there good and tight. He's right, though. I don't understand it either. The Monokuma file makes it clear that they were killed using similar instruments. But if the hammers were already laying around those other rooms... So the question is, how could the culprit have gotten their hands on either of the hammers? Personally, I haven't a clue. So which hammer was used to Celeste attack đáng nghi Celeste? lắm nhá, Celeste nhá. Those were accounted for in other rooms too. And I don't think either one is big enough to kill someone. Is it not possible they used a different weapon? I don't think it is possible. They were both killed with the same kind of thing, right? Bọn này So cứ cãi then- nhau về cái này rất dễ luôn ấy. Cái búa ở trên cái giá đấy còn gì nữa. Giờ tiếp tục lại bắt đầu xoay. Đây, chính là cái này. What was used to kill Hifumi? Was it Justice Hammer 3? Maybe Justice Hammer 4? Well, whatever it was, there's one thing we have to figure out. How was the culprit able to move around so freely with the weapon? How did nobody witness them carrying it? Sounds like a Justice Hammer 5 is about to make its appearance! Check out murdergear.com/hammertime for more info. Well, one thing seems pretty clear. The murder weapon had to be one of the Justice Hammers. And, that's about it. Đây. What was used? Was it maybe Justice? Well, there's one. How was the culprit? How did nobody... Sounds like a Justice Hammer. Check out murdergear.com/hammertime for more info. Well, one thing seems pretty clear. The murder weapon had to be one of the... No, that's wrong. The murder weapon wasn't a justice hammer at all. No, it was something completely different. Nói cho nó biết đi Makoto. But, seriously? A different weapon? Specifically, a hammer from the repository. The killer could have easily used that to kill Hifumi. Now, all the hammers in the repository were covered in flecks of grit and debris, but for some reason, one of them had been scrubbed clean. Huh? And the reason it had been scrubbed clean was most likely because it was used to commit murder. If the hammer got covered in Hifumi's blood, of course they'd have to clean it off. I'd also like to point out that the repository has all kinds of hammers. Big ones, small ones, and even some flat mallet-like ones. I think whoever made the Justice Hammers used those as a basis for their design. If that's true, that would explain the Monokuma file's note about the wounds being similar. So Hifumi moved Taka's body to the repository, where someone then used a hammer to kill him. And whoever did that is the true killer. The one Hifumi was working with. And the one who betrayed him. Hold on a moment. I still think it's strange to assume someone was working together with him, the way the graduation rule works. So the idea that anyone would work together like that is simply ludicrous. We talked about this, did we not? Đúng rồi, tại sao Hifumi lại làm việc với cái thằng giết người? Ôi rồi, là phải chọn rồi. Based on the rules that have been laid out for us, even if more than one person is complicit in the murder, only the one who actually carried out the act can graduate and survive. Assuming the rule holds true, it is simply impossible
that two people worked together on this. That is how the rule was explained to us. But that only really applies if there's one murder, right? In this case, however, there were two murders. Based on the rules that have been, even if more than one, only the one who actually, Assuming the rule holds true, it is simply impossible that two people work together on this. That is how the rule was explained to us. But that only really applies if there's one murder, right? In this case, however, there were two murders. based on the rules that even if more than one, only the one who actually, Assuming the rule holds true, it is simply impossible that two, That is. but that only really up. In this case, however, there were two murders. Damn it. Từ từ. Vẫn còn không? Based on the rules that have been, even if more than one, only the one who actually, assuming the rule holds true. That is. But that only really up. In this case, however, there were two murders. Chậm quá. Based on the rules Cố lên, that cố lên, even cố if lên, cố more lên, cố than lên. one, only the one who actually, Assuming the rule holds true, it is simply impossible that two people, That is. but that only really up. In this case, however, there were two murders. Bắn thôi mà không được à? Based on the rules that even if more than one, only the one who actually can, Assuming the rule holds true, it is simply impossible. That is. But that only really up. In this case, however, there were two murders. Shoot! Based on the rules that have been laid out for us, even if more than one person is complicit in the murder, Only the one who actually, assuming the rule holds true. That is. But that only really up. In this case, however, there were two murders. based on the rules that have been laid out for us, Even if more than one, only the one who actually carried, assuming the rule holds true. No, that's wrong. Since there were two murders, it's at least plausible that more than one person was involved. If there'd only been one murder, then yes, the idea of an accomplice isn't really worth considering. Naturally, if only one person can be saved per murder, an accomplice has no risk versus reward benefit. But there's no point in being someone's accomplice if there's no benefit to you. However, if there were some potential mutual reward for the risk, then cooperation becomes possible. You're saying that two people could act as each other's accomplices to commit two separate murders. I think that's what the true killer told Hifumi. They would each have an accomplice for their crime. And based on the case's events, Hifumi would have been the first one to act, murdering Taka. So in this case, there wasn't one single person committing multiple murders. Instead, each person killed someone, creating two separate incidents. And it only looked like one person because that's how the true killer designed it to look. Wow. Hay ha, ok, hợp lý ha. Tức là đồng bọn, cả hai đều cùng giết người đó. A single suspicious individual, a similar weapon used in each crime, disappearing bodies. By creating one seamless set of circumstances, they made it look like one person was behind it all. The mastermind picked their target and managed to convince him to go along with their plan. And then, to avoid the no accomplices rule, they simply killed their accomplice. Which, if true, means that betraying Hifumi was part of the plan from the very beginning. That's just awful. How could anyone be so cruel? You think so? I can't help but admire its cunning. Still, their choice of accomplice seems odd. Thằng này nó đang bảo là con Kyoko chắc là đã nhận ra được cái việc này, tức là có vẻ như là đã có hai đứa đồng bọn cùng thông đồng với nhau và cùng giết người. Và
Ngay từ đầu cho nên là Kyoko đã bảo mọi người là đừng có nhìn vụ này là một vụ án, mà hãy nhìn từng vụ án riêng biệt để xem là các hung thủ như thế nào. Thằng Makoto bảo là Kyoko thật là quá giỏi đi, nhưng mà cũng hơi bất bình thường vì cô ấy giỏi quá. I understand how an accomplice could be involved. But then, who was the one pulling Hifumi's string? That's problem numero uno right now. Còn ai vào đây nữa, chính là em gái đẹp chứ còn ai. Celeste. Xin chúc mừng em. Here's my answer. It was Celeste. Ah, so I'm the suspicious individual now, am I? Đúng rồi đấy. I really do hate this kind of joke. Đúng rồi đấy. I wonder. So what you are saying then is that I specifically chose to work together with Hifumi. The idea that I would choose to spend any amount of time interacting with him, that I would go within 10 feet of that shit for brains, that lazy, worthless, goddamn idiot! Chết rồi, bọn em chuẩn bị hóa siêu say ra rồi. Pardonnez-moi. Just to be clear, there is evidence to support it. Có à, có bằng Is chứng that à? so? Cái bức It ảnh. is. Throughout the investigation, there was certain behavior that was common only to the two of you. Considering what we've learned so far, it only further proves that the two of you were working together. I got it! Đúng rồi. The behavior they had in common has to do with the suspicious individual in the suit, doesn't it? The only ones who ever actually saw Robo Justice firsthand were Celeste and Hifumi. Shush, the adults are talking now. Sorry. As he said, only Celeste and Hifumi ever laid eyes on the costumed individual. If we accept that Hifumi was one of the culprits, we can't help but suspect what Celeste has said as well. Này, nhưng mà nói thật là ngay từ đầu, mọi người ạ, từ mấy phần chơi trước mình chơi ý, thì mình đã hơi nghi ngờ con Celeste rồi. Kiểu tất cả mọi sự việc đều bắt đầu bằng Celeste. Đầu tiên là nó kêu là nó nhìn thấy đứa này, thế là bọn nó mới phải chia làm hai nhóm. Sau đấy thì nó lại nghe thì tiếng thét của con Celeste, xong con Celeste lại bảo rằng là ôi cái cháp bị mất rồi. Tất cả mọi thứ đều khởi nguồn từ con Celeste. Are you saying everything they told us was a lie? Nên chứng tỏ là mình cũng After nhạy cảm taking phết đấy chứ. Hifumi to the nurse's office, we all began our search for this individual, correct? And not too long after that, do you remember what Celeste said? We headed to the second floor specifically because of what she claimed to have seen. Next, to draw us all to the physics lab up on the third floor, She let out a blood-curdling scream. and when we'd all come to see what was wrong, what was it she said? Once she'd done her job of getting us all up to the physics lab, it was time for her partner to get to work. It was to get us to divide into two groups, so that we would discover both bodies at the same time? In fact, Celeste was precisely the one who proposed that we split up. Đúng rồi, tất cả mọi thứ đều từ con Celeste. Tại sao nó lại chia thành từng hai nhóm như thế này? Well, if Celeste and Hifumi were working together, all those chance events suddenly become connected. And on top of that piercing cry of yours early on. Trời ơi, nghe tiếng kêu thật là That was to signal Hifumi, wasn't it?
It was your way of telling him, we are on the 3rd floor. Everything's going according to plan. Why else would you let out a scream that could have carried across the sea? I just realized another strange thing. When we found Hifumi in the nurse's office, who we now know was only pretending to be dead, Celeste, you were the first one to say he'd been murdered. You wanted to make sure we wouldn't have any doubt in our minds. I don't believe it. Everything. The whole thing was one big act. Hina, you were with Celeste when Hifumi's body disappeared, right? Yeah. I was feeling kinda sick, so Celeste took me to the bathroom. Wait! Then that was... She wasn't worried about you. She just saw a chance to help Hifumi sneak out of the nurse's office. Each piece isn't much by itself, but start putting them together and the picture gets very ugly indeed. Wouldn't you agree, Celeste? I have no idea what you mean. Don't bother trying to deny it. You made one fatal mistake. Oh, did I? I didn't even catch it myself when you first said it, but looking back, I can say that that one little slip-up was your undoing. What are you talking about? I'm talking about what you said after Hifumi's body disappeared and we returned to the nurse's office. I remember her saying that too, but I don't understand what's so strange about it. Then pay attention. Sakura, Toko, and I were first to discover Taka's body in the equipment room. Then Makoto showed up and told us Hifumi had been killed. So Sakura and I left with Makoto. Once we were in the hall, we ran into Celeste, and the 4 of us headed to the nurse's office. Now, the entire time we were together, none of us said anything about Taka being dead. Này, thực ra cái này là cũng hơi bị quá ấy. Tại vì là mình cũng đọc cái câu đấy của con Celeste, thì trong cái ngữ cảnh đấy mình có thể hiểu rằng là những cái người mà đã bị thiệt mạng, tức là không phải là chỉ có thằng Taka Hifumi mà những cái đứa trước đấy nữa. Đấy, thằng Yakuya này nó suy luận thế này thì nó hơi bị, có thể là vì hoặc là do dịch chuyển nghĩa sang tiếng Anh nó không được đúng, hay nó không được chính xác về nghĩa tiếng Nhật hay sao, nhưng mà mình đọc thì mình thấy là cũng không đến nỗi quá là khả nghi. Think about it. Celeste's comment doesn't make sense. Yeah, I see what you're talking about. Although I don't really get what it means. You hear that, Celeste? Everyone's having some trouble understanding. Could you repeat what you said? If you're really not the culprit, you shouldn't have any problem repeating it, right? All I said was, they must really be enjoying this. Enjoying the sight of us standing around, frightened and confused. They must be positively elated. We are all going to die here. We are going to die, just like those guys died. Shoot! All I said, they must really be enjoying the sight of us. They must be. We are going to die, just like those guys died. And that is all I said. And that's all it takes to finish this. It's obvious, isn't it? What was so strange about Celeste's comment? All I said was, they must really be enjoying the sight of us standing around, frightened. They must be positive. We are all going to die here. We are going to die, just like those guys died. And that is all I said. And that's all it takes. What was so strange about Celeste's comment? Shoot! Không phải à? All I said, they must really be enjoying this. Enjoying the sight of us standing around, frightened and confused. They must be positively elated. We are all going to die here. We are going to die, just like those guys died. And that is all I said. And that's all it takes to finish. What was so strange about Celeste's comment?
All I said was they must really be enjoying the sight of us. They must be positive. We are going to die, just like those guys died. And that is all. And that's all it takes. What was so strange about Celeste's comment? All I said was they must really be enjoying the sight of us. They must be. We are all going to die here. We are going to die, just like those. No, that's wrong. That's right. There's no reason Celeste should have said, just like those guys died. When she said that, none of us had told her Taka was dead. Exactly. And we didn't run into her until after we were all out in the hall. So there was never any chance for her to have seen his body in the equipment room for— So how did you know, Celeste? How did you know more than one person had been killed? And how did you know they were both guys? Because Kyoko had also disappeared, right? So You all have such vivid imaginations. You know that? imaginations. You claim that I was lying when I told you about the suspicious person I saw. Then what about the picture I took? How do you explain this picture of the costumed villain dragging Hifumi away? It Đương has nhiên to là be nó some kind of dàn setup, dựng right? rồi, đúng rồi. So let's put the suit on, and then she used the camera's timer to set up the picture. Have you so quickly forgotten? You are the only one who could have possibly fit into that suit. Plus, I happen to know that this particular camera does not have a timer. In other words, it is an unassailable fact that this is a picture of Hifumi being dragged away. If everything I told you was a lie, how can this picture exist? Simple. Are we sure that's really a picture of the suspect dragging Hifumi away? Đúng rồi, liệu có phải là thằng Hifumi là bị kéo đi không hay là nó chỉ là đang tạo What hình do you thôi? possibly mean by that? Surely there are other explanations than the one you've offered up. No, there is no other explanation. I got it! It's not a picture of the suspect dragging Hifumi away. I would say it's a picture of Hifumi dragging the suspect away. That's certainly within the realm of possibility. The one being dragged off in that picture isn't Hifumi, but the person in the robot suit. We've simply been led to believe that it's the other way around. And the strange costume might only exist to lead us astray even farther. If you saw someone wearing something like that in this situation, of course you'd notice and be suspicious. That's what happened! You put me to sleep and made me out to be the bad guy in all this! Such a thing is utterly impossible. Hifumi was dragging him away? Is it? I don't think it's ridiculous at all. Then shut your mouth and allow me to educate you. Thôi còn Celeste không cần phải cãi cố nữa đâu. Mày đằng nào mày cũng bị gọi là chết rồi. You dressed me up in that suit after I passed out. Then you just draped me across Hifumi and had him carry my weight. You tried to make me look like the bad guy. Like I said, ridiculous. As you can see in the picture, the suspect is standing perfectly upright. If the person inside the suit was unconscious, there's no way they could stand up straight like that. Then the fortune-telling idiot is the culprit after all! No way! You dressed me up in that suit after I... Then you just draped me across... You tried to make me look... Like I said, as you can see in the picture, the suspect is the person inside the suit. There's no way they could stand up. Đơn giản, chuyện nhỏ như con thỏ. No. Even if the person inside the suit were unconscious, they could still stand up like that. That's right!
They totally made a mistake when they made it, so it couldn't bend at the waist. I think the suit was designed from the beginning to be used the way it was. Celeste and Hifumi took the suit they'd specially designed and stuffed Hiro into it. That's how they were able to fake that whole thing. The point of it all was to make us believe whoever was in the suit was to blame. Hóa siêu sai ra cho Well chị then, ơi. I suppose this is checkmate. Checkmate? Ui chết rồi, chị chuẩn bị hóa điên rồi. Ui dồi, hồi đấy What do you mean, checkmate? chị hóa siêu sai ra rồi. Celeste? Clearly, you want to cram me into your little guilty box. Well, there's one little problem. Have you already forgotten what Hifumi told us as he lay dying? When we asked him who had attacked him, his answer was quite clear, was it not? He said, and I quote, Yasuhiro. In other words, Yasuhiro Hagakure! Ui, Wait, but my name isn't really Yasuhiro. It's actually Taro. Your confusing statements don't make any sense. You're only making things more complicated. chị hóa siêu sai ra rồi đấy. He did say Yasuhiro, but are we sure he was really pointing the finger at Hiro? What the hell are you talking? Từ từ. That's a good point. That's a good point. Celeste tên là gì? Ủa, không có tên à? Chỉ tên là Celeste thôi à? Sợ từ Celeste gì kia? Ludenberg. Kyoko, what do you mean by that? Think back to how Hifumi used to talk to us. Toàn là last How did he name. refer to each of us? Đúng rồi, toàn là last name thôi. I got it! That's right! Our last names! He called us all by our last names! Exactly. I know I heard him say Mr. Naegi more than once, for example. So if Hifumi did mean to say Hiro's name, he would have said his last name, Hagakure. I'm sure it was just incidental. By chance, his first name. Indecent? Don't talk. Random chance. Now isn't that a convenient explanation? No, there's no reason to think he would have said the name any different than normal. But he must have run out of energy before he could say any more. So Hifumi was trying to tell us the last name of whoever killed him? But the name he said doesn't apply to anyone here. Well, no. Hold on. There's one person it could apply to, and that's Celeste. She never actually told us what her real name is. What did you just say? To think you'd take your false accusation so far, I don't know whether to laugh or spit! Come on! Enough with your idiotic blather! Yasuhiro is a loser's name! Do I look like a loser to you? Well... Chết rồi, hóa siêu sai ra rồi. I think I've earned the right to be a little on edge. Okay, then fill us in. What's your real name? Fine! Make sure your ear holes are wide open and listen up! My real name is Celestia Ludenberg. Could you please stop making me repeat myself over and over again? Ôi, làm thế nào để làm cho con Celeste nói tên thật? Handbook, đúng không? Đúng rồi, em Handbook. Hifumi was trying to tell us something. He wanted us to know the killer's last name.
Yasuhiro. If there's one person here who might have that last name, It would have to be you, Celeste. You haven't told anyone what your real name is. how many times do I have to tell you? My name is... Celestia Ludenberg, god damn it! How long do you plan to go on pretending? I'm not pretending. It's the truth. And since you have no way to contradict me, That's the only truth there is! Moron! Hifumi was trying. He wanted us to know the killer. If there's one person... It would have to be you, Celeste. How many times? Celestia Ludenberg! How long do you plan? I'm not pretending. It's the truth. And since you have no way to contradict me, Đương nhiên là có rồi. That's it! The handbook! What? Anytime you turn your handbook on, it shows the owner's name when it boots up, right? Monokuma told us all about it before. So all we have to do is check her handbook, and that'll clear up everything. That's how we can find out Celeste's real name. that's an invasion of privacy. I refuse to cooperate. Celeste, please, just tell us. Even when I'm put in check, it's just my nature not to give up. Because until the game's over, you never know what might happen. Fine then. Let me settle it. Let me go over the case again, from the beginning, and shed light on all your crimes, and that'll bring everything to an end. Nào, bắt đầu nào. Ây da da. Ơ, sao tự dưng lại có máu? Sáu giờ này. Viên đá này sao tự dưng lại có từ hả?
chắc là đúng người này. Here's exactly what happened. Before anything, the killer persuaded someone to help carry out the murder. And that person was... The killer is... you! Before anything... Damn it, fail rồi. Ok, rồi, chơi lại, nhanh thôi. Is... I refuse to give up yet. Đấy, lại hồi máu lại mà. Không thể tin được là một thằng ngộ chữ như thằng này cũng kiểu như là có thể làm những cái thứ như thế này. The killer is... you! Before anything, the killer persuaded someone to help carry out the murder. And that person was... Hifumi. With an accomplice, the killer was able to execute a number of otherwise impossible schemes. First, they convinced someone to meet them in the rec room last night at 1 in the morning.
That someone they met with was Hiro. The murderous duo intended to pass Hiro off as the prime suspect. So when they met up with him, they drugged him, knocked him out, and stuffed him into the Robo-Justice suit. Next, Hifumi positioned himself to make it look like Robo-Justice was attacking him, while the killer used a digital camera to take pictures of the assault. They did all this just to create evidence that would put the suspicion on Hiro. When they were done with him, they shoved him, still unconscious, into the pool room locker. Here's exactly what happened. Không phải à? Here's exactly what happened. Here's exactly what happened. Cái nào ở chỗ đấy nhiều khó thế? Act 3 là sao là cái này không đúng này. Cái này thì sao? Cái này rồi không đúng. The killer is you. Không phải. Here's exactly what happened. Không đúng rồi. À đây 7 giờ. Đây 7 giờ.
The killer is you! And then finally, at 6 a.m., they moved into the murder phase of their plan. They called Taka to the equipment room. And that's where Hifumi killed him, making it the scene of the first murder. The murder weapon was Justice Hammer 4, which was left there in the equipment room. The reason hammer number 4 was used was to create confusion about the order of the crimes. So, next they falsified 2 more assault incidents. For these attacks, the killers pretended to be the victims to solidify Robo Justice as the suspect. The first fake incident was the attack in the rec room. There, the killers wanted us to see Justice Hammer 1 and the Robo Justice pictures they'd taken. They wanted to make sure we bought the surprise attack story. The second fake incident was the attack in the library. This time, they planted Justice Hammer 2 and an injured Hifumi to sell us that story. With these 2 incidents, the killers were able to create a certain preconception in our minds. That the suspect was increasing the size of the hammers and attacking people in order as they did. We fell right into their trap and started looking for the suspect based on that. But while we did that, we left Hifumi alone in the nurse's office. This was exactly what Hifumi was hoping for. He took a blood packet from the refrigerator and Justice Hammer 3 and turned the room into a crime scene in which he himself had apparently been brutally murdered. He let out a scream to draw us back, and when we returned, that's what we found. Meanwhile, the other group that had been out searching found Taka's body at the same time. So when we heard the body discovery announcement, we naturally assumed it was for Hifumi. We left the nurse's office, and Hifumi once again took advantage of the situation. He simply got up and made his escape. When we learned his body had disappeared, we all rushed back to the nurse's office. And once again, Hifumi had the chance he was waiting for. This time, he snuck into the equipment room. He wrapped Taka's body in a tarp and used the dolly to move it all the way down to the repository. That explains how each of the bodies disappeared. But even Hifumi didn't know what the true killer had in mind for their final act. Their plan all along was to kill Hifumi and get rid of the one person who could betray them. And they did it using an ordinary, everyday hammer from the repository. That should cover everything that happened in this case. And the villain behind it all is... Ủa, cái gì đấy, sao tự dưng lại hoa hoèo hoa sói này? Celeste! Sorry, you lose. I lost? When was the last time I was forced to utter such words? They hang heavy around my neck. Then you admit it? You're the killer? Listen to you, trying to take charge, as if you're my private instructor. I, Celestia Ludenberg,
Actually, no. Taiko Yasuhiro is fine. Keiko? So, you finally accepted it. I'm the kind of person, once I've lost, I don't like things to drag on. Interesting. Ồ, thế là nhận lời rồi à? Chỗ nhiều C thế. B. Dagger to my heart. B for Asian. Asian. It's not good, not good. Okay, Monokuma. I'm ready to begin. Or, no. I suppose this is the end, isn't it? Ui. It is indeed the moment we've all been waiting for. Time to vote. Okay? Okay. If you would, please locate your lever and cast your vote. And when the votes are tallied, who will become the blackened? Will you make the right choice or the dreadfully wrong one? What's it gonna be? What's it gonna be? Honestly. Con này nó đã nhận lỗi rồi. Nó bảo là thật là tồi tệ. Nó nghĩ rằng là làm việc với một ai đó là một hành động sai lầm. Hifumi. Sự không đủ khả năng của Hifumi là nằm ngoài khả năng tính toán của con này. Cho nên là thật sự là cậu đã tiếp cận Hifumi với cái kế hoạch này chăng? Làm thế nào mà cậu có thể thuyết phục được Hifumi đồng ý? Tớ không thể tưởng tượng là làm sao mà cậu ý có thể đồng ý giết người được. Tớ nghĩ là cô ý đã dựa vào khả năng đặc biệt của cô ý chính là nói dối. Khả năng đặc biệt, đừng làm tớ buồn cười. Tớ chả phải nói dối để làm cho hắn đồng ý cả. Vậy cậu làm cách nào? Tớ biết là cậu sẽ tìm ra được Kyoko. Cậu đúng. Để có thể có được Hifumi là đồng bọn, tớ đã dùng cô ý. Cho tất cả những người nào vẫn còn lại, tớ sẽ tránh nhắc đến tên của cô ý. Nhưng có một thứ mà Hifumi và Taka rất là thích. Cậu ý muốn nói là... Có phải cậu ý muốn nói là trí tuệ nhân tạo không? Ôi, thực ra con Celeste này cũng không nhắc đến trí tuệ nhân tạo là một thứ mà rất là... gọi là... rất là gọi là cũng tốt ý cho những đứa ở lại. Say what? Cái gì đấy? Chúng mày đang nói về cái gì đấy? Đừng có phá ngang, bọn tao đang bàn chuyện rất là quan trọng. Tao chả hiểu gì cả, thật là buồn. Như vậy là cậu đã lấy cắp nó. Đúng rồi. Và cậu đã dùng nó để thuyết phục Hifumi vào kế hoạch của cậu. Đúng rồi đó. Tối hôm qua bọn tao đã gặp nhau và... tối hôm qua sau khi chúng ta gặp mặt về việc là nó đã biến mất, thì tớ đã tới thăm Hifumi. Cậu làm gì ở đây? Tớ hy vọng là tớ có thể nói chuyện với cậu một mình về cái thứ bị đánh mất ý. Tớ biết là ai đã làm chuyện đó. Cái gì cơ? Đấy là Taka, hắn ta đã lấy cắp nó. Cái gì cơ? Tớ có bằng chứng, cậu có muốn xem không? Sau đấy thì tớ đã lấy cái máy ảnh và tớ đã chụp cái thứ mà cậu biết đó ở trong phòng Taka lúc trước. Tớ đã xóa cái bức ảnh ngay sau khi mà tớ cho Hifumi xem. Thật là giận dữ, hóa ra là hắn. Nhưng mà làm thế nào mà hắn có thể làm được điều đấy? Cô ý
chắc chắn sẽ kêu lên nếu như một trong số bọn tớ tới gần. Cậu nói đúng, đó chính là lý do tại sao mà Taka đã ép buộc tớ đánh cắp nó. Cái gì As cơ? for me, Xin lỗi, hắn ta đã đe dọa tớ. Hắn ta đã tới phòng tớ tối hôm qua, không báo trước và rồi. Rất khó để cho tớ có thể nói tiếp. Hắn ta đã cưỡng hiếp tớ. Cái gì cơ? Hắn ta đã chụp hình và sau đó nói rằng là hắn sẽ cho mọi người xem. Tớ không còn sự lựa chọn nào khác. Thật là một tội ác xấu xa. Tớ biết là hắn đã bị điên, nhưng tớ không thể tưởng tượng được là hắn đã làm được chuyện như vậy. Thật là đáng kinh ngạc khi mà Hifumi đã hoàn toàn tin tưởng điều đó. Tớ không thể nào mà có thể diễn tả được niềm vui lúc đó. Tớ chuẩn bị sắp sửa nói những thứ mà tớ chưa bao giờ nói trong cuộc đời. Tớ sẽ giết hắn. Tớ sẽ thật sự giết hắn. Chờ tí, nếu bây giờ cậu làm thì cậu sẽ rơi vào bẫy của hắn. Hả? actually, Taka định dùng cô ý để trốn thoát, và hắn đã chọn cậu làm đối tượng. Trốn thoát? Cậu nói gì cơ? Taka định giết cậu. Hả? indeed. Cho nên, để rồi hắn có thể giữ cô ý cho bản thân hắn. Thằng khốn. Thằng khốn. Honestly, Liệu chúng ta có nên để hắn tiếp tục hành động tội ác này nữa không? Đương nhiên là không rồi. Làm sao tớ có thể? Cô ý. Tớ sẽ phải cứu cô ý. actually, Vậy cậu có muốn tham gia với tớ không? Chỉ là tớ vừa mới nghĩ ra một kế hoạch. Hả? Tớ đã vừa nghĩ ra một kế hoạch mà có thể lấy lại được những thứ gì mà hắn ta đã đánh cắp, đồng thời thoát khỏi cái trường học này. Và với đó, mọi thứ đã tiến hành. Cậu nói gì vậy? Không có gì. Hifumi đồng ý mà không suy nghĩ gì cả. Cái sức ảnh hưởng của cái vật đó lên hắn ta thật là đáng kinh ngạc. Sức mạnh của tình yêu, mặc dù tình yêu có hơi bị cổ quái, thế nhưng mà nó vẫn có thể khiến người ta phát điên. Cậu làm tớ đáng kinh tởm. I see. Tớ có một câu hỏi cho cậu. Vậy cái gì, cái bộ đồ kỳ quái mà Hifumi, có phải Hifumi đã tạo ra bộ đồ kỳ quái không? indeed. Đúng rồi. Nó thật sự là một sự không dễ dàng. Tất cả những gì tớ muốn nói với cậu ý chỉ là tìm một vật gì đó, làm một vật gì đó để giấu mặt và cơ thể. Tớ không ngờ rằng hắn ta lại có cái đấy. Tất cả là lỗi của tớ khi mà chọn hắn ta là đồng bọn. Vậy tại sao cậu lại quyết định chọn tớ làm đối tượng? Bởi vì cậu rất ngu ngốc. Hả? Cái gì cơ? Let's see. Nhưng mà về vấn đề đấy thì tớ nghĩ là tớ đã chọn đúng. Bởi vì tớ rất mừng vì sự ngu ngốc của cậu đã vượt qua được mọi sự trông đợi của tớ. Tớ nghĩ là tớ muốn khóc. Vậy cậu có giải thích kế hoạch của cậu cho Hifumi không? Và làm thế nào mà cậu giải thích về phần mà cậu ấy chơi giả chết? Cái mà Sakura muốn hỏi là Hifumi phải làm gì sau đó? Nếu như mà giả thuyết là cậu sẽ không giết Hifumi. Are you okay with this? Rất đơn giản. Cậu ý chỉ cần giả chết, và khi mà mọi người tới, tớ sẽ nói là cậu ý bị thương rất nặng và trên bờ vực của cái chết. Cậu ý không có khả năng sống sót. Cậu ý thực sự tin tưởng là như vậy. Đương nhiên, như tớ đã giải thích, kế hoạch là khi mà mọi người
tra hỏi Hifumi về chuyện gì đã xảy ra thì tớ sẽ đi giết một ai đó. Ở lúc đó thì Hifumi đã có bằng chứng ngoại phạm cho nên không ai có thể nghi ngờ cậu ý. Và tớ nói điều đó cậu ý đã tin tưởng tớ hoàn toàn. Có vẻ rất là đơn giản. Tớ chỉ là lựa chọn lời nói dối dựa trên trình độ của đối thủ thôi. Và Hifumi đã hoàn toàn tin tưởng. Cậu ấy đã tin tưởng lời nói dối một cách hoàn toàn cho tới giây phút cậu ấy chết. So in the end... Vậy cậu đã lên kế hoạch giết cậu ấy ngay từ đầu. Đương nhiên. Sẽ không có... Kế hoạch của tớ sẽ trở nên vô nghĩa nếu như mà không có ai đó giả vờ chết mà lại không chết. What the heck? Tại sao mà một người như một con người lại có thể ác như cậu được? Well, tớ chỉ làm mọi thứ trong khả năng của tớ để chiến thắng Don't thôi. be mean. Cậu nói nghe giống Yakuza vậy. I wonder about that. Không, bọn tớ không hề giống nhau. Yakuza lấy niềm vui thích từ sự đi săn. Why? Vậy cái gì đã khiến cậu làm đến tận bây giờ? Cái gì đã khiến cậu ra quyết định như thế này? Đúng rồi đấy, có phải là vì tiền không? Cậu nói về cái khoản 10 triệu mà Monokuma cho bọn mình ý à? Ồ, đúng là rất nhiều tiền. Thế nhưng không phải đó là tất cả. Từ khi cuộc đời mới của chúng ta bắt đầu ở đây, tớ chỉ nghĩ duy nhất đến một ý niệm, chính là làm sao để thoát khỏi đây. Nhưng mà cậu là người luôn luôn nói là chúng ta sẽ phải chấp nhận sống ở đây. you little bitch. Đương nhiên đó là lời nói dối rồi. Hả? Hey, Tớ không thể chịu đựng được nữa. Tớ ghét tất cả từng ngày sống ở đây. Tớ ghét sống ở đây hơn tất cả mọi người. you little bitch. Tớ chỉ muốn thoát ra khỏi đây thôi. Mỗi ngày như một sự tra tấn. Cậu có hiểu không? Cậu có This hiểu is tại fine. sao không? Bởi vì tớ có một giấc mơ. Chấp nhận cuộc sống ở đây có nghĩa là tớ phải từ bỏ giấc mơ của tớ Honestly. mãi mãi. Và tớ sẽ không bao giờ chấp nhận được điều đấy. Ở trên thế giới cờ bạc, tớ mạo hiểm cuộc sống của mình để có thể lấy được sự, không biết là metaphoric killing là gì, mà một cái gì để As chết for chóc. me, Tất cả chỉ vì giấc mơ. Vậy giấc mơ của cậu isn't là it gì? wonderful? Hả? Are you fucking kidding me? Giấc mơ của con này là được sống trong một tòa lâu đài châu Âu. Một tòa lâu đài. Và có rất nhiều những người hầu đẹp trai trên khắp thế giới tới phục vụ tớ. Tớ sẽ khiến cho bọn họ ăn mặc như là vampires và thỏa mãn mọi nhu cầu của tớ. Và một khi tớ đã có được điều đó, tớ sẽ tạo ra được một thế giới thẩm mỹ This is hoàn hảo. fine. Sống trọn vẹn cuộc đời của tớ trong giấc mơ. Đó là mục đích của tớ, đó là cuộc sống của tớ. Nhưng sự thật thì cái khoản treo thưởng 10 triệu đô của Monokuma kết hợp với những chiến thắng trước đây của tớ thì có thể làm cho giấc mơ này biến thành sự thật. Tớ nghĩ là tớ đã rất gần đến nó, cho There nên... is nothing to be done. Nhưng mà rất tiếc là bây giờ giấc mơ của tớ đã tan biến trong khói mây. Nhưng tớ không hối hận. Tớ đã theo đuổi giấc mơ của tớ tới tận cùng, phải không nào? Just the worst. Cậu nói rất là tha thiết. Thế nhưng mà cậu có thể giết một người bạn vì nó. Cậu hỏi tớ là có cảm thấy hối hận không hả? Hối hận là một cảm xúc rất vô nghĩa. Tớ không cảm thấy gì cả. Do you understand? Và đây chính là tớ.
Nhưng mà cũng thật là có phải thật đáng sợ không khi mà chuẩn mực giá trị của chúng ta khác nhau, chúng ta không thể nào hiểu nhau được. What is this? Đấy là điều mà bọn tớ lẽ ra phải nói. Và ngoài ra, tại sao cậu lại có thể calm? Tại sao cậu lại có thể bình tĩnh như vậy? Cậu không nhận ra là cậu sắp chết rồi à? Tại sao cậu không sợ? Ồ, đấy là khả năng nói dối của tớ. Tớ rất là nghiêm túc về chuyện đó. Không giống như mọi người, tớ có thể lừa dối cảm xúc của chính bản thân. Đó là lý do tại sao cậu không sợ. Yes, indeed. Có thể tớ không sợ chết. Giết tớ cách nào mà cậu thích. Nhưng mà cậu biết không, nếu mà tớ có thể đầu thai, nếu mà tớ có sự lựa chọn thì tớ muốn trở lại như là Maria Antoinette. Hey. Để cậu có thể bị hành quyết lại một lần nữa. Celeste cười. Và khi mà cô ấy cười thì tôi cảm thấy như cô ấy đang cố gắng cười vậy. Cô ấy nói rằng cô ấy có thể lừa dối cảm xúc của chính bản thân mình. Thế nhưng cái này có thể là lời nói dối cuối cùng của cô ấy. Và nụ cười giả tạo này đã phản bội cô ấy. Chills, kills! Ok, mọi người đã nói xong chưa? Nào, bây giờ bắt đầu hành quyết nào. Now then, I've prepared a very special punishment. Nào, bây giờ tớ đã chuẩn bị một hình phạt rất đặc biệt cho cậu. Thần đồng game ạ, thần đồng bài bạc ạ. Everything we've got. It's punishment time. I guess I'll let Kyoko hold on to this. Tớ nghĩ là từ bây giờ trở đi tớ sẽ để Kyoko phụ trách ở đây. What? Hả? Cái gì cơ? Will it really give you the hope you're looking for? I can't say I ever saw it that way. Liệu nó có thể đưa cho cậu hy vọng mà cậu đang tìm kiếm không? Tớ không biết là tớ có thể nhìn nhận nó như vậy. Which is why... Đó là lý do tại Actually, sao. It's not important. Mà thôi, cũng chả quan trọng nữa. Well then, take care everyone. Cuối cùng thì bảo trọng nhé mọi người. Perhaps we'll meet again in another life. Có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa ở cuộc đời sau. Oh my goodness. Lại xem một cuộc hành quyết nữa. My goodness. Celeste sẽ bị hành quyết như thế nào? Ồ, trời ơi. Thiêu cháy à? Oh no. Thiêu cháy mụ phù thủy. Ô mẹ ơi, cái chân này đau đớn quá. Liệu là Celeste có đến giờ phút cuối cùng có chấp nhận sự thật không? Hay là vẫn lừa dối mình? Vẫn lừa dối bản thân mình? Hả? What? Có chuyện gì vậy? Sao tự dưng lại có cái xe gì? Ôi, lại đâm à? What just happened? Mình không hiểu luôn ấy. Là sao? My god. Chơi tối nay nhiều dữ liệu qua mọi người ạ.
My goodness. Không hiểu vậy Celeste đã chết chưa? Hay là chưa chết? Mình nghĩ là chúng ta sẽ chỉ có thể biết được điều đấy khi mà chơi tiếp thôi. Vậy là còn lại bao nhiêu người nhỉ? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 5 6. Ui, chỉ còn lại 6 người thôi mọi người ạ. Như vậy là chúng ta đã chắc là chơi cũng đã được non nửa rồi đó. Một vụ án kết thúc trong rất là nhiều cảm xúc. Và buổi chơi hôm nay mình đã chơi 3 tiếng thôi. Không ngờ, lúc đầu cũng không định chơi nhiều như thế này đâu. Nhưng mà có ai ngờ đâu là phá đảo vụ án thứ 3. Không biết là sẽ còn điều gì sắp tới. Nhưng mà ok, chúng ta sẽ cứ từ từ mà thưởng thức series game này thôi. Đã 11 giờ rồi. Mong mọi người có một buổi tối vui vẻ. Và hẹn gặp lại mọi người trong buổi chơi tiếp theo nha. Bye bye.